kene nwoke kene nwaanyị kene ikwu kene ibe kene nze na ọzọ kene ụmụ okolibo jidebe kene ụmụada na ụmụ ọkpụ kene ndị uchie ndị mbụ na ndị egede n'Igbo niile kene anya na ụbọchị na Igbo jidebe kene mmụọ ya nwaanyị ana m ekene mmụọ eke kene mmụọ oye kene mmụọ afọ kene mmụọ nkwọ kene mmiri niile nọ n'ala Igbo kene mmụọ nwe ya bụ mmiri wole kene enu kene anị kene ezinụzọ kene mmụọ na-emere Igbo ihe na mmụọ Igbo na-emere ihe kene aja na Igbo nna kene mmụọ eji wee biwe ha n'Igbo wee kene eze Chukwu okike abịa ma ezi chi m nara ekene nna m nọla otito mbụ onye na-ebukwala nke gị ọjịja mma bụrụ nke gị ezi chi m ise awarịda maazị Nnamdi Kanu dị ụmụgụ na ekpele ezi onye nwe anyị na Chineke nna nke pụrụ m ihe niile Chukwu okike abịa ma bụ onye anyị na-efe na-agọzi aha nsọ ya onye ọbụla na ya na-achị onye mmụọ na mmadụ na-erubere isi onye ọbụla na ya bụ ọka aka ụbọchị ene ka anyị na-etuga eze ebube dị ngọzi mmalite na ọgwụgwụ ndị gboo wee tụọ oge ebighị ebi onye nwe m ụmụ gị wee gbakọọ n'ụwa niile iwe nara ozi ọma nke gị onwe gị n'ezi ha site n'ọnụ mmadụ dị ndụ na nke ebere dị ngọzi anyị wee na-asị na onweghị ihe ọbụla nke anyị onwe anyị bụ n'ihi na ọ bụ anụkpa ahụ sọsọ ka mmadụ dị ndụ bụ ofu ụbọchị anyị ga-anwụ maka na olu okwu nsọ gị na dịgị ma ruo mgbe ebighị ebi n'ihi na okwu gị niile ga-abịarịrị na mmezu ọ bịa nwere Biafra ga-eji wee bịa na mgbe nke anyị wee na-akpọkwu uwe na-arịọ gị na-asị lekwa ude nke anyị na-asụ n'akwa nke anyị na-ebe ka o metụta gị n'obi onye nwe m na Chineke nna nke igwe biko m dịka isi wee napụta ụmụ gị n'ọbụ n'Ijipt gotu ọgbe wezuga ụmụ gị bụ ndị Biafra mgbodo ekwensu bụ zuu nke mmadụ dị ndụ kere anyị wee na-aja gị mma na-asị gị n'ime ọnọdụ anyị na anyị ga-ekele ha nsọ gị wee nye gị nsọpụrụ ụtọ na eji ama mgbe niile n'ihi na anyị enweghị chi ọzọ ewezuga gị anyị onwe anyị anaghị efe arụsị ọbịa mere iji wee na-agọzi nsọmụkwụ anyị niile ọbịa mere IPOB ji wee gbaa mgbọrọgwụ n'ụwa niile anyị anaghị atụ egwu mmadụ dị ndụ anyị wee na-eto gị eze ebube dị ngọzi sị gị biko gbatara anyị ọsọ enyemaka ọ bụ naanị gị bụ onye anyị defe nwanyị akpụ isi ala nye ka i wee napụta ndị gị n'ọbụ nke ekwensu anyị wee na-enye gị ofe na nsọpụrụ na ija mma na-asị lekwa ka ndị iro anyị niile ka kasị wee baa ha ọnụ ha wee daa hapụ ikonye ọzọ obodo ekwensu bụ zu ala ọkwa n'ihi eze ebube dị ngọzi anya ọnwa anyị bụ ụmụ gị wee na-akpọkwa ha nsọ gị na-asị na enweghị chi ọzọ egwezuga gị anyị wee na-aja gị mma wee na-eto gị na-asị onye kere ihe niile kere eke mana nwere onye kere na n'otuto niile na nsọpụrụ niile na ịja mma niile site n'ebighị ebi mara onye bi ka a na-arịọ gị ise 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 onye ndụ ụmụ aja na ka unu mee ama na ha siri unu ike a na-eme okwe ama na a na-emewe a na-ekwekwa egwu ama na a na-ekwe ekene dịrị Chineke yes ekene dịrị Chukwu okike abịa ma unu ma nya anyị jeje dị bọnkụ asị a deceive Ngozi Olabeze yesterday anyị wee sị na anyị agbala obi nwanne afa today yes anyị wee sị na anyị agbala obi nwanne afa today unu mana unu n'anya unu afụ dat na otego mụ na obi nwanne adịka anyị enwekwa nsogbu somebody mfụrụ nlaikili ife ọ na-eme mana o nwere mgbe mmadụ na omekarịzi ife anyị asị mana ihe anyego m chance si ka nyoo m obi nwanne ka mara kene onye dị ife a this obi nwanne who is this man
and the which na many people na-enyu ka famala onye ọwụ. That man somebody nwere ike breaking way mara onye ọwụ. Or very difficult for you to break obi nwanne mara onye ọwụ. Mana abịago m chenya wee wepụtara time, too much time, very too much time. Anyị wepụtara obi nwanne ka m wee nwee ike ime onye ọwụ, ka m wee nwee ike ime ụdị mmadụ ọwụ, ka m wee nwee ike decode. At initial time o siri m ike decode, and I was no, I must decode obi nwanne, because o nwere ka ihe na ome karịa anyị abachari ya ji, na anyị abachari obi nwanne ji, and I must decode obi nwanne. Sure, I may decode it, and the which I did. Thank God I decode obi nwanne completely. Decode obi nwanne nke una that na onwere ife for na obi nwanne. So now achọ nka mbịa gbala obi nwanne afa, ezigbote afa. Na ọ na mgbasala obi nwanne afa mma gbara ya. Realize no time to fantasy. To say in our land. Ọ na anyị gbachala obi nwanne afa, enwe m ehi mmemme ka nkụ, ihe mmemme ka nkụ, mana achọrọ m ka gbagodo ka anyị gbala obi nwanne afa. Na ihe anyị chọrọ ife anyị afa ka anyị chọrọ, ka m chọrọ ka anyị gbala na obi nwanne afa today. Mana before na ma eji gbala obi nwanne afa, ka m were opportunity a were gwa ndị Igbo, ụmụ Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ụmụ ike njaba. Unu nwere ike change that na ịma na mgbe jele uno na-egbuchasị ndị be anyị, na-egbu ndị be anyị, na-egbu ndị be anyị ka egbukpọ, a na-eboast wee na-agwa ụnụ dacha na ọkwa ebe ijele nọ ka a na-anụ ọgụ, na a na-ekidi na-apụ ndị be anyị na-egbufa. Unu nwere ike some n'ime unu nwere ike iche na asa emecha ijele wee na Abuja. Ife ijele ji wee na Abuja ụka wee mee travel chi ha jee Abuja ka o wepụ unu obi ihe na-eme n'ala Igbo, because na-emego ya ọdụ open. No nwere maybe no nwere message fa nweta, because na-esi n'elu na-agba, si n'ala na-agba, afọ ke fighter jet na-agba egbe n'ala Igbo, sikwa n'ala na-agba. So adịambịa mee ọdụ serious open. Mgbe ọdụ open ahụ, Nigeria wee si ijere mee travel, ya mee travel. Mana ka o mere travel, aka continue na anụ ọgụ Anambra na Imo State. Seriously, and I know is what talk that place. Then ọgụ a na-anọ na Anambra na Imo State, na-egbu ndị Anambra, na-ekidnap ndị na Anambra, na-egbu ndị Imo State, na-ekidnap fa. Then ijere wee jecha wee chi ha azụ. Alụ melu ijere ụdacha na ọwụ na ọ dị intelligent. Kunu welefo. Ọwụ na ijele dị intelligent, because ebe ha focus kịta ahụ finish emecha na ha mpụ ha mere n'Imo State na Anambra ka ha focus kịta. Ha nọ na Anambra. Ihe ha mere n'Imo State ka ha nọkwa na Anambra na-egbu. Soludo elikwe enyegwa ha datin ha needri from Soludo. Ịwọchi onwe mgbe ha kpọrọ Soludo. Ọnya ka ijele ji wee nọrọ na Anambra. Mana be ha egosizi gị otu esi wee gosi gị nke Imo State, because nke Imo State emere ọdụ open anya ndị mmadụ na ndị mmadụ wee na-ekwu. Mana kịta ya afụzi something like that again. Ha na silent war. Ife a na-anọ na Igbo na a na-egbu ndị a na-egbu. Now ihe ndị okwu m wee wụrụ gịnị?
Okumu we know that na fonda Anambra ndi Igbo ịgba nkịtị a na-ebu ụmụazị baị. All the very bad. Ikuku na akwụla okwu my program on mele say that na ndị police na kidnapzi our youth. Na force ha eba into military. Owu na kidnap your own son. Bia ka ikwuo. Onye agbazi na nkịtị na kidnap ndị befa. Ihe metiputa, thank God na social media they go open. All condition I know now na Igbo ikwu okwu ihe anwụ. Ikwu okwu ihe anwụ is better that in ikwu okwu ma na save life. But always kwe na ịchọrọ ịgba nkịtị. Owu na ịchọrọ ịgba nkịtị nọrọzie. Don't worry. Mmiri nwere onye iru ya ma onye azụ. Onye nwe na relax ya, the man everything dị mma. Mana o nwere ife nna chi ime ka unu mara. Our community na Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ agagokwa. Our community na Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ agagokwa. Onwezi anything fọrọ na Igbo. A na-asị na ije na Yoruba land na enwere many war. Enwere many places. Enwere many places taken over their land. Aya na-eshare na social media. Uwe na-ajụ ndị Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ. Before aya je n'obide obi nwanne. O nwere ihe nchọrọ igosigodo unu. O nwere ihe nchọrọ igosi unu. Because na ọ dị mma na unu fụrụ ya wụ ife ka unu mee understand ihe mụ nwa ada mmụọ na-ekwu. Because unu nwere ike na-afụ ya wụ ife. Chelegodo nwoke. Ifu ya esi na nọ na Yoruba land ka ọ na-eme. Ọ na-awụ nna afọ ebe ndị Igbo na-asị na akwa Yoruba na cheche na fama ibe ọkwa Fulani eteke n'ebe a teki ebe a teki ebe a na-egbu ha. Mana na ana Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ eluzugo half of ana Igbo. Half of ana Igbo eluzugie. Half of ana Igbo eluzugie by Fulani terrorist. Una anọla ebe a. O nwere program watchri ebe a sị na Sultan of Sokoto nọ Imo State. Na ọ gbara ọsọ gba na Imo State. Ọ wụrụ nne wụla asị ama I don't sure for this matter. O nwere one of our brother nnụrụ buru enu. Ọ wụrụ nne ama ọ wụla asị ama so onye ọwụ na wụla akwa okwu adowe n'akụkụ because adị m ekwu nke m amarọ. Nke maka nna ekwu nke ndị sure. Now achọrọ nke unu gee this our brother ntị. Ife nji ekwu okwu a maka ndị ọsụ ifite ụkwa. Ọsụ ma ohu. Ebe na-esi ya. All this obodo niile a mgbe agbara ọsọ achụrụ ndị bi na befa. Ọsụ unu kwuo n'okwu. Ọsụ unu pụta. Ọsụ unu na-apụta. Keep on silent. Maybe that na ebe ahụ unu nọ n'odo fọrọ unu arụ. But let me tell you something. No place like home. It's better na unu pụta kwuo okwu ka amara kedu ife mere na be unu. It's better na unu pụtara mee expose ife mere na be unu ka amara ka o si mee. Kwukwene condition unu si unu nọ na ya na. Anyị na-abịa niile n'ebe ndị ọzọ a na-eshiala m ya. Ada na-ekwu ife onye akwụrụ. Mana your land ewere go water than your land. Anyị bịa ebe ya na-ekwu Benue State ewere na Benue State. Why onwe onye bi n'Ọkwa na onwe onye bi n'Ọsụ. Ọsụ LG. Why no onye bi n'Ọsụ bụ onye ọfụsụ ifite ụkwa. All this Lille na ndị otu niile nobody is living there. Nobody. Kedu ife mere ndị bi ebe ahụ? Kedu ndị bi na that place? Kedu ife kpatara that na since ihe a mechara ndị nwa obodo a na-achịbe befa
amara no no na ajụ that question ahịa na-ekwu okwu obodo ọzọ because na ofutebe olutebe ebe gị ọkigwe na 2025 stroke 2026 ka ha nọ n'ezigbo tọọgụ na ọkigwe ka ọkigwe daa ebe a nka ha testiri power of Biafra Liberation Army. The test power of Biafra Liberation Army na ọkigwe. Thank God Chineke mee amala Biafra Liberation Army win ọgụ ọkigwe bata na ọkigwe adabịa bata na ọkigwe adabịa. There is one man a na-akpọ ọdụ Ikenga Imo mgbe ọgụ ọkigwe bidoro ka onye njem fere ebe Ikenga Imo jeje visitie one particular area ndị a na-akwazi ngwongwo ha na-apụzi n'ụlọ ndị a nkwa ngwongwo fa na-apụ n'ụlọ kwuchi na efuzi mgbe ha na-apakzi their property na-apụ ha gba n'ọsọ. That community ahụ Ikenga Imo visitiri onweze etekiri that community na 2025 onwe ọzọ onye bi that place. And after Ikenga Imo jechara ije ahụ o jere onwebekwa ha onye nọ n'ọnụ Ikenga Imo up to today. And ọwụkwa mama ndị ọsa na-represent amara m ife ọwa agba nọ senate amara nọ chairman amama ihe ọwụ awụ mana onye nwa na cover ọkigwe side. Since anyị Ikenga Imo jechara ije ahụ o jelu up to today nobody see Ikenga Imo again. Ikenga Imo ekwuzi mpim again. Ama m ife nji agwa ya ọnụ ife nji agwa ya ọnụ na-ekwu ana m asụ na jene na-ede na akwụkwọ because o nwere mgbe ya awụ olu ụnụ asị na adabekwala akwa adakwukwela ekwu. Ị nwere ike isi na makpara ya mara n'otu aka ọ dị. Ụmụnne m ọnwụ na anyị continue na-keep quiet a na-alụkọ ya na-enye ife Soludo na-eme na Anambra State economic jihad or ife Soludo na-eme na Anambra State go highest and nobody is talking. Ịma ife kpata meji wee kwuo okwu n'ife a na-eme na Ọnịcha because ndị anụlọ meeting with Soludo wee use olu ndị a brain. Ana m ebe ahụ na-abịa ha ncha niile na-ekwu nọọsụ demolition option 2 si demolition the shops option 2. There is one man ọka ikiri isi anwa onye buru ụzọ kwuo option 2 ahụ ozugbo kwuru option 2. Amara m ife mere meji save that video. Amara m ife mere meji wee save that video meeting ahụ Soludo na ndị main market Ọnịcha mere ka ụnụ fụ ibe mere that place. Iwe ka meji uchi gosie. After ka m fọsịrị ya sị na ndị main market is supposed to protest. Abịa na main market Ọnịcha enwere billions of people. Nke wọnwụ na ha ncha niile wole one mind pụta onwere ife Soludo ya ebe mufa. Soludo can never do them anything. Ejiri ọgwụ were jide ndị Igbo. Gịnị na-eme na ana Igbo? Ibe na ana m ebe akụ ya. Which na nna yo onye ọnwụ na biko ji that meeting ahụ Soludo na ndị main market Ọnịcha melu achọrọ nke unu send elemie because mmụọ m adịgo cool. Ijezi because I save me with iwe. Nsi kedu ka ofu onye ndị a yesi no ofu onye elide ha ncha niile. Egosiri m unu ebe a n'ọsụ LG ebe ndị mmadụ kpọrọ dibia okpolo aja from another town. Amara m ebe o si wee kpolo aja were pụta na asị na ya na-awụsa aja n'ọsụ na nọọsụ LG na-awụsa aja na and nobody is talking. Ejinye me program here. Nobody. Achọrọ nke unu gee ntị ife this man kwuru. Achọrọ nke unu gee ya ntị.
We hear that 6 local governments are now in control by non-state armed groups, or rather bandits. Six local governments are now controlled by bandits. How many local governments can I control Igbo? Check in Enugu State, how many local government? Check in Anambra State, how many local government? Check in always open check in Enugu State, how many local government? Check in Anambra State, how many local government? Check in na Imo State, how many local government? Check in na Ebony State, how many local government? Check inside the Abia, how many local government? Kamadi Ebiozie. And that's again Kamadi Ebiozie, I control that place. Aya ne bakwa, ne nshi nkemene na kaduna. Achupundo yoma aya bia kware na na-egbu na achu no na bo na agbu no no oko. Na agbu no ndi Igbo oko na-ese ndi Igbo na IGP camp. Nobody is sharing it. Nobody is talking. No, now keep quiet. Everybody keep quiet. Everybody keep quiet. Nobody is talking. It's like in social media. No, so more. Na gbado kadi ukwu n'ife gbasala n'Igbo. Na ekwu kadi ife gbasala n'Igbo. Na mekali atrocities and abomination and committing na Igbo. Na ekwu kadi the genocide and eme na Igbo. It's like no someone. Those are ekwu kwa ahụ. Mana ono the kaya kan egwu na agụ every blessed day. Every blessed day. Kan na emepe ndị Igbo anya every onwe mposim bịara ebe ahụ ife gbasara ndị Igbo. Adim ekweze ife na-eme n'ugwu Hausa. Adim ekweze nke na-eme na Yoruba. Kwadira nke na-eme na Igbo mụrụ ụzọ mụọ ọzọ karịrị nke na-eme that place. Okay, nke na-eme that place. A man come out. Kwuo ka o si wee lose ụmụ ya n'atọ. Bepụta ya wakwa. Mmadụ one ka efu shial ya. Mana ọwụ na onye Yoruba pụtara kịta na social media. Kwuo ka o si wee lose ụmụ ya n'atọ. Eshu ya eje na Twitter, o eju na Twitter. Ije na Facebook, o eju na Facebook. Ije na all the media destiny. Iya fi ona shi and on oje viral. Mana nke ọnwụ na metụtara ndị Igbo ka si we nata ike fera social media. Odon possible. Are they possible? Or the very bad. I mean a good Igbo. People are not Igbo. Igbo. Nah, it's terrible. How true is this? Yes, it's very true. In fact, it could have been 7 or 8. If not that, they have to skip some local governments. When you come in from the city center, you would discover that it starts with Kajuru, then it starts with Chikun, followed by Kajuru, then Kachia, then Kagurku, if you are going to the FCT. Then we are going to Plateau State, of course, Zangun Kataf. They skip Zangun Kataf. Probably people say they are afraid of the Minister of Defense, CG Musa, and then they are in Kaulu and Liri. So the board of contention and the motivation there is the fact that ginger farmers, talking about the huge yields and harvest of ginger, has enriched a lot of farmers in the Kachia and the Kagurku and Kajuru region, where these bandits wake up in the morning and then they decide to go on rampage, picking up these communities. As I speak, about 9 communities have been ransacked within Kajuru, Kachia and Kagurku local government, and bandits have been operating within the axis, and they have and the Kaduna State government have been mute about it. And in fact, residents of Kateri are talking about between Chikun and Kagurku are now taking refuge behind the Kaduna State Refinery and Petrochemical Company, where they have some makeshift IDP camps. And these are very underreported cases, and they have not been exposed. And then the government feel that they're having a field in terms of security. Meanwhile, their so-called a peace model is obviously failing. Yeah.
then Kagurku, if you are going to the FCT, then we are going to Plateau State, of course, Zangun Kataf. They skip Zangun Kataf. Probably people say they are afraid of the Minister of Defense, CG Musa, and then they are in Kaulu and Liri. So the board of contention and the motivation there is the fact that ginger farmers, talking about the huge yields and harvest of ginger, has enriched a lot of farmers in the Kachia and the Kagurko and Kajuru region, where these bandits wake up in the morning and then they decide to go on rampage, picking up these communities. As I speak, about 9 communities have been ransacked within Kajuru, Kachia and Kagurko local government, and bandits have been operating within the axis, and they have and the Kaduna State government have been mute about it. And in fact, residents of Kateri are talking about between Chikun and Kagurko are now taking refuge behind the Kaduna State Refinery and Petrochemical Company, where they have some makeshift IDP camps. And these are very underreported cases, and they have not been exposed. And then the government feel that they're having a field in terms of security. Meanwhile, their so-called a peace model is obviously failing. Yeah. Local government. Okuna anuge. Now, kedu onye no ketere no n'ụwa jụọ all these people achọsịsịrị na befa. All these people achọsịrị na achọrọ na befa. Ndị ọsụmo ebe kafa nọ. Ndị ọsụ ivutu ụkwa ebe kafa nọ. Ndị live ebe kafa nọ. All the 12 community ili na-ebuo na Anambra State and Imo State community ili na-ebuo kedu ebe fa nọ? Ajụjụ aka anyị kwesịrị ịjụ. Ebe ka alụrụ 5GP? Thank you. Kedu ebe fa nọ? Ọkwa ndị Igbo kafa nọ. Kedu ebe ndị a nọ? Onwebe onye no ketere si ka wele kamela jegode ebe ndị a ndị niile achọsịsịrị gbacha unu ofe ọkụ. Bata na the whole community Osumoro nwere ọzọ onye bienu, ọsụ ifitu ukwu nwere onye bienu. Ona even now one mama among kanda one mama si we wiki with stand because na achokwala ka ekpochafu nda one mama. Many community gasidi n'Imo State ka emekwala attempt ka ekpochafu, and nobody is asking question. Onwere onye Igbo na justi kedu ebe ndị a niile nọ. Nobody onwere onye na-achọ ndị a, onwere onye na-achọ fanụ, onwere onye na-asị kedu ebe fanụ. Ọ na GP camp ka fanụ ka ọ na onwere obodo ọzọ fa jebele kedu ebe ndị a nọ fọnụ kwa ndị ka egbuchasị ha ncha niile egbu. Ebe ba nwa nke na-ekwu okwu. O nwere one day wepụtara ebe a na-akwarisi unu asị na power line. Over 300 and something. 300 and something thousand, I don't call 320,000 houses. N'Imo State eye demolish. Njua, kedu ndị bi ebe a? Ebe ka fa nọ. And that place would have goes to town. And everybody keep silent. Everybody. Why they keep silent? One boogie. Soludo one wow. Hope or the ma. For this idiot to governor Nwamba and them ganke hulehu. Nda obido fanazo. They can never stop. They can never stop. Never. They have collected the money. They have sold off everything. Soludo chichaki tarito already last fright move.
otu nke a na-akpọ kedu afọ ya si jewara uri Obianọ kana afọ ya kana anụkwa nkụtụ ya ị ka anụkwa jiwuri isụkwa uri asụrụ no honors in America kpọgharị nkịtị ya that is your business ego o butere ụwa ya asatọ o ya eriye live fine doelu ụmụ ya sef onda Anambra ogbulegbu ka a na-ekwu okwu ya igbe ego na o butere onye ọ na-agba nkịtị emu ife o ji agba m anya mmiri no place like home onwere obodo mmejecha n'ọchịchịcha ọdụ nka be nna m a na-egbo m n'ụzọ m ọzọ ọ dịrọ possible and enweghị ike replace ya because na dị replace ọ na-awụ mfe ana Igbo na-ana like this ọ na-abụọ m obi so ihe nji ekwu okwu ọdatị na ọnwụ na iche datị na ọnwụ na iche datị na ọnwụ na iche ọnwụ na iche na thank you my brother Chimgozie achọrọ m ka unu nene the so-called meeting Soludo mewuti ndị Ọnịcha where Governor Chukwu Soludo has directed that all markets and shops across the state must open every working day, including Mondays. The governor made this known during an interactive meeting with market leaders in Okar following the closure of the Onitsha main market and the prolonged impact of the Monday sit-at-home order on commerce in the southeastern region. Governor Soludo proposed a two-option approach for the Onitsha main market, either a complete demolition and rebuilding into a world-class trading center or extensive renovation and modernization of existing structures. He also insisted that the sit-at-home order has moved from a political protest. We've gone from there, the sit-at-home, to now no more work on Monday. You can do everything else. You can go to the stadium and play football. You can trade on the streets. You can have church activities. You can have social events. Some even have all manner of social events happening on Monday. The streets are all busy, the roads are busy, except the open. For at least the last 2 years, no one can say that is sitting or is not opening the shop because of insecurity. It's not true. I will this one. I will nke. I will nke hatro nke I saw a change option. Not this one. Ki wala for the trick. Soludo jiwe bia kutenda Anambra. Ki wala for the brain. Arolo nda Anambra. And he won. No one Soludo problem now. I will sit at home. Now Soludo just did that to sit at home and whatever. We may achieve. You actually may achieve. Actually, me go through something. Soludo did that to sit at home. Whatever. We may achieve. You actually may achieve. We wait for cholo. Soludo ji sit at home we bata. We wait for cholo. I wanna make save this video be at the moment. I don't care about. Na yene kono kwa do ebu. Kana na mabia kanchonya.
All of this one. Came on with it today. Yesterday. Now, we nyam so echo. Ife me enu emesia. Ma na-egosi unu ife na-egosi unu. Wee na-achọkwa ya wụ program. Ma enwetie. Soludo na-ekwu okwu sit at home. Achọrọ nke unu fụ ihe na-emehie. Achọrọ nke unu fụ ihe na-emehie. Nji wee si unu dati na ọbụla nke a ka nna achọ wee je wepụ nke m achọghị iwepụ m ada. Achọrọ m igosi unu ife na-emehie. Anyị wee jee na obi nwanne. N'anya geenụ ntị ife keshi bụrụ ebe a. Ife nje egosi unu destin nwụna. Ka ndị Anambra hapụkwa isi na ọdụ ha too late. Na fa mara na olugo nke ụna. Na ka nje egosi unu ife anyị chọrọ na-egosi ihe. Normal ife gbasara Soludo igosili anyị obi ebere anyị na-adịghị ike. Ozi ni anagara Professor Chukwuma Charles Soludo, the executive governor of Anambra State, the ọrụ atụ egwu Anambra. Anyị ekene gị sa. Ekele gị n'ihe ọma niile na-eme na Anambra State, ime ka Anambra State dị mma. In fact, ọ bụ na ndị ụwa ga-ekwe ha were president of America nye gị ka ha nwee ihe dị iche between the capital letter B. Now, Keshos na-ekene Soludo na ole ndara the whole Anambra useless. Keshos na-ekene Soludo na o demolition business ndị Anambra. Lenda ndị Anambra niile now handicap. Keshos na-ekene Soludo no demolition main market Onitsha. Nenya for time. Nenya for time. Soludo wele abame. Wele caterpillar. We bata na main market Onitsha mgbe ndị Onitsha na ala hola. We zuo fanchani no shi. We demolish their shop. Zuo everything inside that shop. Onwere onye wetere ife that place. N'ime ndeli. N'ime ndeli. N'ime ndeli. Kasho okay mala ebe Soludo belong. Na ndị a na Soludo kwu onya ka nji egosi this thing. Then I continue. Na na-ege ntị ife Keshos kwuru. And wait. Because ọ bụ na isi award today. Ụwa ga-atọgbu onwe. Nobody will agree to go to the other side. Ịghọtara ihe m kwuru. My governor. Mgbe abịa n'ihe gbasara insecurity, iprove that's not go bụ commander of peace. Onye wanyere ya area. When you stood, many things bido change way. Asị gị daalụ maka nke a. Sir, anyị yọrọ gị maka osmo that is here in the local government. Oruo 2 days, 3 days, ezara ekpere ahụ gbapụta ozugbo bido rụba datin ekene gị. And I've been working that now peace is gradually returning in those areas. The militaries, the DSS, and the Agune Chamber, they are all doing well in recovering those areas. 1 is to fight. 2 is to recover. And 3 is to occupy. Sir, we didn't know now when a governor who can hear us and start doing them immediately. You are proving that you are a listening governor. We were deceived in the past that no Nebo no be to say a name. But in a space of 1-2 weeks, we prove God that now able a governor want listening ear. So all these years, even I want not have over Makana put a vehicle. Makana Ibanya government again. Or can it through us get you enough to the Ogosi.
now keshosu apụtaghị ife were kwuo that na otu niile a na-egbu no Soludo onye sponsor all the terrorism a na-terrorize ndị Igbo na-egbu innocent souls na-kidnap innocent souls by this criminal Binosu LG alone ya na family ya ọ na-ekene Soludo no na sponsor na ya ọ na-egbu ife si na hope ụzọ dị mma decide is ikpochafu ndị Igbo hand ya over to Fulani terrorist ebunu for na this man a na-akpọ Soludo jeje wele caterpillar demolishie akpụ ndị nne anyị kọrọ and ọ chọrọ ka onye ọnwụ na-agbawa mbọ akpụ ndị nne anyị kọrọ ndị nne kọrọ Soludo wele caterpillar je vuo vadati akpụ o nwere ife ọ na unesi anya mmiri agba m and anya mmiri gbaketakwa m ekini na ome anya mmiri eziokwu niile o nwere okwu ọ na nkwu asị m ọhụrụ dat na ndị ụka mana fa ya emenwe ife dị n'ala Igbo wa ji wee weta ụka n'ala Igbo o nwere izini nji jụ ajụjụ a ọwụ na ndị ụka mana fa ya emenwe ife dị n'ala Igbo na fe nwere ọkụkọ ịzọpụta ala Igbo uche ekpere why eji wee na-eje ewu ụka n'ala Igbo o nwere reason ji ju ya ndị mma akọwara ọnụ the reason ndị Igbo na-achọ ndị na-akọ ụka kasị okike wu ndị Igbo onye Igbo dị ready ije n'ụlọ ụka dị nọrọ for 1 week 2 weeks 1 month na-eme ma fasting ndị anụ mana ọfara ata afọ karịsịa lekere anyị ife a na-egbu ndị Igbo lekere anyị ife eji ndị Igbo eme ị na-achọ ịgwa m dat na ọnwụ nọ mgbe ụka abịabe na Soludo ya eme ife ome is not possible onye eme nwunye ihe asị m na ọnwụ nọ mgbe ụka abịabe hope ụzọ alụla ana ya eme ife ome o mesi oje n'ụlọ ụka a bishop enye ya ihu oche mee nwunye hope ụzọ dị mma the best mother nwere ibe echiri ha n'ụlọ ụka ebe ndị na-akpọku Chineke na-eri arịrị every blessed day every day a na-egbufa na nkịtị na-abụ a na-egbufa na nkịtị na-abụ ọwụ ife mgbawa obi dele m ọ na-ewute ama na unu anyị understand ife na-akọwa ama na unu anyị understand ife na-akọwala ụnụ mana ife na-achọ ime ka anyị mara ọdatina Igbo anyị se n'enu mmiri and ọnwụ na ya akpachaghị anya anyị niile awụkọ anyị na mmiri erichasị anyị niile ihe jizi Igbo just like this ihe ji Igbo hope in America Igbo hope in America ndị a na-egbu anyị secretly Nigerian terrorist kwụọ ndị ụgwọ anafe egbuchasị anyị secretly na-egbu anyị secretly ụnụ fụrụ hope ụzọ alụla ana na Shatima na-eje negotiate with the terrorists na-akwụ ndị terrorist ụgwọ nwe terrorist group ọ na-take care of and nwere anything ọ gwara ụnụ nwere anything o gosiri ụnụ o gosi ụnụ na hope ụzọ dị mma is a terrorist na na-use hope ụzọ dị mma wee na-terrorize Imo State na-use Soludo wee na-terrorize Anambra State I'm eventually make a case mala achọ m igezi this nonsense and I nwere ife njisi ka wepụta ya ihe njisi ka wepụta ya ka unu nụrụ ekene keshi nyele Soludo
Upon a case for the atrocity and the sufferness of Anambra State, he don't care. The only thing Keshi care about that conquering an Igbo, Mulunze Mozo, Obusia Yampea. And any governor nearly aka to conquer is his best friend. And I will eventually make a man. Ofia Kalamobi. And the young Kalamobi are making a pussy. A quick fragile Igbo is not for sale. How can I show you people? We are going to suffer. And they are because it will be to a boo. What are they even? Just start yourself. And he also don't know Buchan, Bondibo. And he bones the mozo is not for sale. Actually, Uncle Kente, Kene, Keshin, Soludo. And even Jay will tell this time that now, oh no, ye men Anambra State wake up. Wake or when no ye make a wake up, no problem. So now, because of my your eyes, area no abu area I know, and we know how these people are operating. In Kembo, Alologwa, 2021, they returned. 2024, they returned in Mother Valley. So this last one, I shop that now why they are returning is because na alo shock ibrungongo na I wenario I shock a hashi yata also. Makone many time of hashi yota. Yeah, increase. The atrocity they are committing will now increase. So this time around we are pleading from that Ozara to Ebane Baja. Now Osumo, that was a forest, empty land. Any a serious military base at that place. Any a serious military base na that area. Kesh na agba Soludo, akpo tarafa terrorist. Na ife bulundani. N'ugwu Awụsa mbọsị nwanne nya agbara fa agba. Efuziam nation ebutere to eke. Kesh also agba ebia susu because susendie ndami. Na ife onye achọrọ keta o terrorist. Agwara m unu na repentant buku halam buku halam iswap ndị ọzọ ụmaka ndị Igbo ka eji mie ha repent ekperata fa na Igbo na egbu ndị Igbo ihe another way to terrorize ndị Igbo ndị mmadụ aya amụ ife na-eme na na-asị na ndami ona aya ama na terrorist. O nwere okwu Ngozi Alabaeze kwuru yesterday. Now they are allied, they are doing great. Una na say they allied these people. They are allied, are doing great. All these terrorists and they terrorizing Igbo. Do they terrorize Igbo? They are allied. The people who send it, they which are sending Igbo. Only one allied Ngozi Alabaeze. Only one the allied Ngozi na agba unu makia. Me wo pita yo no kono ni fe Ngozi kunu. Our allied are doing great. They terrorize ndị Igbo. Na-egbu ndị Igbo. One of allied of Ngozi Alabugoro Fulani with this case. The allied of Ngozi Alabugoro Fulani with Caterpillar. The allied of Ngozi Alabugoro Fulani with Kedafiano. Kill and belly. Oh, those people, those criminals. Ngozi Alabugoro Fulani with Putara. The allied Ngozi Nekumakia. And those allied are doing great. So I don't want to continue in this nonsense. No, it's not possible. No. Yeah, more that's now, on what different on ego soon. How many minutes this? On what different on ego soon. Emana gwara m unu na Soludo ahụ because of sit at home ka o ji wee bornicha. Soludo jere for
economic jihad. Or if Soludo na-eme n'ala Igbo. And this case for here in our summary. Achọrọ m ka m gosi unu something. Ekwuru m ye. Si unu Soludo. Ahụ maka sit at home. This is ife ahụ na be Soludo be nne ya n'obodo fa ka ọ na-eme. Achọrọ m ka unu gee ntị. Achọrọ m ka unu were ntị unu mere oche. Ihe akịta na-agọshọn be Soludo. Iwu ọcha katapila niile na-ebe a na ha nọ sit at home. Taa Monday sit at home. Katapila niile na gọshọn be ka ha nọ gọgọ. Taa ka onwe ofu mkpu onye n'ime ha rụrụ ọrụ n'ụzọ a. Ịghọtago? Ka anyị gbagoro front. Ọ nkwa ndị ọzọ paakị ka bifo nkwe ihe ọbụla nchọrọ ikwu. Ihe akịta na-abụ just mgbapụta somewhere wee fọdụta wee chere echiche. Ka anyị gbagoro front. Anyị na-anya kịta na ndị anyị fụrụ na anọghị ọrụ throughout taa from Monday to this evening ha nọ ọrụ taa bụ Monday sit at home. Ndị ọrụ nna anyị ukwu Gọvanọ Soludo. Ịghọtago? Ka ezi kpatara na ndụ asụ nkwu eketa ndị kọnstrọkshọn ahụ ndị ọrụ gọọmenti wọka. Ka ezi kpatara na ndị akịta ndị ọrụ gọọmenti wọka asị ya anọghị ọrụ ndị na-arụ ilu Anambra steeti anọghị ọrụ taa osit at Monday. Ka ezi ihe eji akpọchisi shọpụ ụmụ Igbo na-akpọchisi shọpụ ụmụ Igbo na-edemorisi shọpụ ụmụ Igbo jee na Nnewi kpọchie Nnewi and nobody is talking. So na-ehelu ya kaba ha egbu na-ehelu ya asị nka ngosi ya ọnụ and nobody is talking. Nobody. Achọrọ m igosi gasị unu many things. Ife nje egosi unu ife ahụ bifo ya jee n'obi nwanne ụna. Enye meji because of na ya agbara obi nwanne afa. Ahapụ m igosi unu ife na-eme na be anyị. Ọkwụ na afụgo ndị ọrụ gọọmenti Soludo nọ sit at home. Soludo ejeje jide ha. Soludo esizi ndị akatapila o. No, mana Soludo bara n'ime afịa. Ihe gwara Soludo kịta awụ ndị Igbo ibe na-eme ndị Igbo na Lagos. Wizi ibe na-eme ndị Igbo na be anyị. Ihe na-eme ndị Igbo na Lagos now, ife na-eme ndị Igbo na be anyị. A na-akọ ya ọwụla akụkọ. Ọwụla obi mgbawa. Achọrọ m igosi unu something. Although man or the video na-ekwu ka esen was in the maka video ebe Soludo to Soludo to plan B. Dis-moi Lucas, c'est quoi pour toi vendre? Vendre, c'est donner et après quelqu'un d'autre. Gọvanọ biko dadi esekpu ma na yogi mere anyị ebere anyị na yogi anyị mana ihe na-arụ dị mma mana ọ na-abịa wekwe n'aka nri wee tie nwatakịrị ihe ewere aka ekpe nwoke tie itigo anyị ihe ịgwaga anyị wetu esi wee go ebe a na ọ dịrọ mma anyị ekwetego n'ihe ikwuru mana ịmana ihe anyị na-ere bụ material onwe ndị anyị ji ụgwọ onwe ndị ji anyị ụgwọ and ịmago that na ọ bụ na this time echi a na-agwa anyị some people ga-eri ego anyị some people ga-erikwa ego ndị mmadụ a na-enwekwa gịnị problem and most of ụmụ nwaanyị most of ebe a niile efu kịta bụ ụmụ nwaanyị nọ na ya some ụmụ ha nọ n'Ọka some ụmụ ha nọ na Nsụka some ụmụ nwaanyị bụ ndị difa nwụrụ anwụ ha kpọkọrọ ụmụ ha n'azụ oge otu alike mụ nwa kịta so wee bịa Ọka yesterday ametara mgbe ebegidekwa m akwa chifuo because ihe nji wee mana ebegide m akwa chifuo bụ na ụmụazị ịtọ n'Ọka ụmụazị ịtọ n'Ọka
Almost time not everyone level 100, everyone level 200, everyone level 400. They can see what takes go, but this place get a do too. So man at least mana kai je buru mmadụ ịgwaga nke peso man at least ọ bụgodị na ịchọ na ịsọzi ihe na ịchọzi ha nye na iwe ihe si yes 1 year kịta achọzi eme mmadụ ebe a ọ bụ na ime otu a si yes o nyekwara 1 year ọ tara ịnọ sikọba nke ma ihe ị na-achọ mana kịta otu ọ dị kịta ka ngwa gị eziokwu many people ga-anwụkwa ụfọdụ ụmụ nwaanyị ga-anwụkwa and ọ bụrụ ebe a ka ọ ka mma ọ bụrụ ebe a ka ọ ka mma ori ga-akakwa nkụ ndị ọsọ afịa karịkwa wale ndị nke alụ na Lagos a na-etikpọsị ya na-achụ ndị Igbo eche n'ugwu ọsọ na-achụ ndị Igbo abịakwazie na be anyị nwa ị ga-ekulu anyị ka nwa dịzi otu a ebe ka anyị gbazi eje anyị ga na vileji gọvanọ biko dadi esekpu m na ayọ gị mere anyị ebere ụmụasị nọ na skuul ga-atakwa ihe aja bikos ọnwe ihe nwe ihe ọ na-ele onwe ego ọ na-enye nwa ya biko look unto us with mercy. Look unto us with mercy. See, yes, these people are really suffering. Omakarai, Jana, Omakaho, okay, we're not again. Kafuno, we're called. Akuguno, Ajadu. Ufodnima, Ola behind Nayanaban, Ola behind Nayanaban. I got another village, Keba Ganaba. Keba Ganaba. The tin Gula Ike. I also in Niona Radhoma. Yes, Zoku. Oh, my number. Ime Anambra Taiwan Dubai ka ọ na-eme anyị mana ya meni ụtọ ya bụ ome ya obi atọ anyị ụtọ ngwa half of ụmụ nwaanyị n'ebe a di ha nọzi ma ndị ụmụ ha nọ university about 3 ụmụazị 4 nọ university so biko nyanyere anyị aka ya mere anyị ebere akụbụ ihe ụfọdụ ụmụ nwaanyị anwụsị ụfọdụ ga-anwụsị katapụla bịa bụ akwabi ihe otu o si enyedebe anyị echi ihe ga-anwụ anwụ ka ya akarịrị ọ ya aka o bipụ ụfọdụ arịchana nke ụfọdụ bipụ ihe agbatuo nsogbu dị anyị enweghị ezumike tenant bịa ebe a anyị ruru 30,000 ihe bịara ebe anyị bụ shop owners ndị nwe shop bụ ihe bịara ọka nya ndị nọzi tenanti ma ndị na-ekpesa naanị ma ndị dị bụ ụfọdụ shop ụfọdụ dị bụ ụfọdụ dị tọ wee na asịze ọ dị tenant dị mana that gọọmenti asa ọmamba mmadụ so ihe na-achọ itisasi aka kịta bụ more than 30,000 gọọmenti ebe a jigodo anya nkịtị kalkuleti ebe a na ebe a wee gbadazie anya ọcha just the soap wee bịa nya biko ihe nna ayọ bụ bezon ihe anụnwa gọvanọ na-ekwu kịta like mụnwa na akwụọla m ụgwọ shop ebe a kịta wee the last card dị na akaụntụ m jebuo ngwa ha paakị ya so anyị dị stranded kịta o mee ihe a kịta ụfọdụ ya enwe BP dakwuo nwụrụ so ya na-ayọ honorable biko nye anyị time at least 1 year or 6 months ka ma ka anyị ga-esi ya pakeji onwe anyị mana o mezikwa insist nye nyere n'anya ka nye anyị ebe anyị nwere ike ịdị na kọcha agụrụ ya egwu ama kpọkwa from ihe a kịta ka anyị ji take care of our children so na onweghị anyị ma anyị ga-emenwu anyị na ya biko dododo biko ya meela anyị ebere onwe ihe ọzọ biko Nsogbu. Thank you very much. So, Mom, biko shop gets na ihe ọma na the demolition. Yes, also yes sir. So anyị na-asị ka ihe Soludo ya biko nyetụ anyị ohere ka anyị wee maka ego mara ebe anyị na-aga anyị asịkwa na ihe ọ na-eme dị mma ihe ọ na-eme dị mma bara spekịta nụ anyị ọbụla onye ọbụla gaziri rezigoro ego iji wee chọwa shop for now ana ebe anụ ha na-afụ ya nụ ebe ụnụ na-afụ ya na ebe a ka anyị si abata anyị na ụmụ anyị na-eri likewise me otu ọnụ mfụ kịta anyị na-ewudo ebe a na ka m na-esi afụ ihe nne ji azụ ụmụ m mana abịa narị ya biko ya nyetụrụ anyị aka ya tụọ nwe bụrụ ohere ka anyị wee kpakọta ka anyị wee pụọ anyị asị ala m anyị ama mpụ every right ebe ya ụlọ chere ịza market mana anyị nyetụ anyị taa mana kedu how many weeks or months on your unu wele seba pụọ ọ sị anyị na latest tomorrow which is Saturday after I say Saturday la anyị pụọ like mgbe obido gbonu n'ụnụ ga-apụ how many weeks or like only a month
No, Ruth, just 2 weeks later. Thousands of people. Yes. Provide, no, never Ghana. Yeah, no, provide. Almost thousands of shops. Thousands of people. I got a sign they provide that I have like that yesterday. So like let's say like gaga ke tanwa. Okay, just yellow I wrote feedback. I don't know reason why I got to protest for something. I agree here. But I know I can't tell you another thing. When the demolition the whole market then they come to appeal. See more time. That will make up. You got decided. More try the Ghana. Man, I don't now. People have decided. It came now for now. A put out an under decided to demolish the shop. So which is very, very bad. Although I'm AI. Why are they have fundamental? Because this is the suffering of masses. And the man of Africa get an Beacon, government Beacon, what do you have? I am okay. If I'm alone, but yesterday, I be a labor. De nos jours, nous croulons sous les arnaques. Il est difficile de distinguer. Oh my goodness, you people that chance you could fair actual kata and oka. Man, if I knew could ever decide to go like this day to Bodo mana. Abonaga to people. I'll get your fair befagano. Oh, you open away feel low. This person non I ban no one. Gale far will mado 20 or 30 on a whole while in the draw. No silifa when na shop when help. So I'm glad as he said to waiting here. And you're back. Yeah, you know much time. So definitely you put much time when you open a wake Leconatafia, the Noyana, so Tabasia Boga, Mazeno Sonso, only a cope up, than Ibula after Canadian within this short time. Some people now suggest, remember 1 year, at least you open a list after your pubs. Yesterday, I bought a rocker. Yes, one man would be a comedy. Wefeni no kulu ka opona onye opona mulamu anwo masi ana ga etipo ebe na ano na aso afia na eleni obi ade amma onwere ya mulamu na mgbe efusi be ni ana eme fight that na onwe some people say ka ebulu uzo onwelo 1 and 2 we see ka ebulu uzo rapu say 1 je 2. That's where people you saw people shouting you have to be done at one. People na shout to be done at one so that everybody is raising that finger. People happy now. Already happy. It could be happy there. Some people they do have social media and people don't happy now. Already happy. You need to could na asina. No, every people know we be doing yet by 5 for na asina agolo no ordinary 1 then 2. So we see na click you see we that's the rap 1 we na go 2. We see na give doing 1 and 2 but that is what people say. Na 1 should be done 1 should be done 1. Now you can fuka na raise that finger. Say mo wa en be la kwa ma puta. Oda is don galoka yesterday. Now our bamba Tuesday house. Excuse. Ovido eba send the alone them mad. So in agona that is don galoka wo mo ina eba akwa. Na eberi akwa ya mela ani eberi. O se eba send ya. O se hopa mgbe secretary nsekwana na aya na eba akwa. Ya na eberi se hopa eba. Are you serious? O se ebe one of the officials main market. Nnokwa. Na ayo akọwari etu ebe a ọ na chikutu esi ho delega. Or short all the man down. See, I'm no obodo Igbo American. No, they are not achievement wrong. No, but case no have government in approval page. No, have the allocation page in Oleba. So, no for don't do no seba. So, see, I'm not see eba. Now, if or short all the man down. Why no video have and send there? Oh, so that means video I for yesterday online. On will able munna in a back on a channel. Now, you're governor Biko. They do not, the media, the Anambra media do not post that one online. I know Soludo. I'll have pie. Never I couldn't. No more about my age. Ever guys here as one mine. Someone like me get one more faka. Over Ganja Bambo. And 8 more we say plus mother 7. If I go for over 20 years. Governor Sina, but I want to go on the Pupunia. When I ask, I make one know a whoop up and I ask. You know, so now the president governor not so Manana, yeah, people, yeah, I better know whatever I am.
Si tu veux tester la création de sites avec l'IA, j'ai trouvé l'outil parfait pour toi. Vote. Now major reply ebube mmụọ nsọ. Yes. I will reply ebube mmụọ nsọ. I want to nka nwe video ebube mmụọ nsọ America ncho odo ka mo delete again. And I want to delete iwe. Because I know maybe ebube mmụọ nsọ but he made damage control. We say that na ndị mmadụ na-ebere ya akwa. Sa ya tinye ọnụ n'ife na-emenụ. That na Soludo, Governor Soludo na demolish their this thing. Man, now I want to do the vote. And make a man require side very careful not to vote. I need the meeting about to vote too. I want all this one and card of one. But I need the meeting now. That meeting, I'm not me for me keep that me. I'm not me feminine. You wait. Gonna food the to vote. Fukesi West no option 2. Those are TSC option 2. Manda my bad to option 2. Manda my bad what is Yannife now. Anna Chukwu na Lagos. Seguga na tawa Igbo. Inota Igbo anata. I bet the money damage your business. Upon even dinne you're this man. Kedu obi. Echini nekito osugo na nwa Chineke. Ojo unu ka to mama. Father na bishop enye ihu oche n'ime unu uka. And nobody. Oh, na ndị niile demolish the shop fa pụtara n'igwe in mass. Sugbu oba ncha niile. Onwe Soludo ya emewo Soludo akalo ya akari ọha. Mana onye ọna na-eze ndị emegbagbu ogi. Ele ndagogu ede ndụ. Ibe adụ ha kịta ọwụ ndụ. Gono no main market on chaka Soludo na-achọ. Ife Soludo na-achọ I won't sit at home ka Soludo chọrọ ịkwụsị because now ọ chọrọ ịkwụsị sit at home ọkụ ya. Ọ chọrọ ka onye ọ na-pụtawa anya ọkụ ya. O demolish go the market. Abịa done ka na-azụ na main market now. Even in now demolish the shops ka ebe fa nọ kịta. And when they demolish zukwuo be ma oshi. Zukoro their businesses, zulu everything. Oh my God. Adam shock. Adam shock. Adam very shocked. Okay, I'll call this one. I don't call this one. Afugomia. Can I check in? I don't call this one. That's from Onitsha main market, whose shops have been marked for demolition following a notice by government that they were illegally built on locations designated as parking lots. Yes. Governor Soludo arrives and is straight to business. Putting things in perspective, he tells the traders that his intervention is part of a broader effort to regenerate the main market, which he says has deteriorated significantly and can no longer sustain modern commercial activities. The war came to the market was a success. As a kid, I knew the Union Secondary School. Passed through Johnson, the king of Soludo. Today, main market is largely dead. We have to rescue it because you can't even find that. Now, Obaki for how criminal these people are. When these terrorist governors, now be a one day before, oh, you book a fanasu. Can we send them a message?
to the terrorists send the fan hana lolo oku na afugo ana me mekwa ibu no so me negwe ka na emeketa negwe ka nsi emie de ka nsi a control fa oku ifna kafa si ebe kedibe gbasala men market on chabasa oyibo ucho Soludo na asu owuru na onye Yoruba no hie kita Yoruba ka oye jigwa ndi befa okwu Yoruba ka oye ji we dress ebefa afube me state na Yoruba jeri gwa ndi befa okwu were na asu oyibo afube mie owunu na afu na woputara na mu afube me state na north their governor jeri gwa fa okwu na asu oyibo. All these criminal governors, these terrorist governors, Soludo terrorists, and the Hopus another terrorist. Where would terrorists and the Kedava this idiot, Mamba terrorist, or an just so you bo, well, I wa Ndanambroku, Patten Befoku, Pana so each other Ndanambra Kanagua. This idiot, this criminal, call Soludo, this terrorist, call Soludo. De kwoku kita iche no nda Anambra ka ọ na-agba ịmara no nda ahụ na-alụlụ ọrụ those people kwụrụ ya ụgwọ because Gumisi penda ndị Igbo ka fa gbuo onwe fa eke ụzọ esi wee pay ha through their criminal governors Soludo is a criminal, a terrorist or if all and nobody is talking. Nobody only wanna keep quiet. Only wanna keep quiet. Or go no go ejiri baby. Hekalo ni isi. Ke isi ekpele no ko no neje. Ke isi ekpele no ko no neje. No uno ogu. Ke ji we madu na egbe na arụ. Ke isi ekpele no ko no neje. This kind of thing we me uno. Is somebody a criminal, a terrorist, let don't useless. When you can stand up and fight for yourself. You can't protest because of a you don't know. Oh, when I don't want to after one old man who collapsed. I saw one old man. After one I'm going to with that video. I saw one old man in the demolition shop here. Collapse, no. Collapse, so. Nebe, I got to work in there, I got to work in there, Just Soludo one war. Dr. Kambala, oh, no, Nayane Bakwa, Kediko, ya, they are no be. You going to this criminal. Call Solano Lane. Solo San Ando Chie, Solo Flani terrorist. John this terrorist called Soludo. Everywhere else in the world, if you cannot provide a place for park, nobody is going to shop. If you can't park, you can't do what? Shop. The market's original master plan provides for 5 parking lots, more than half of which have illegal structures. Governor Soludo lays the government regeneration options on the table and asks the traders to choose one of the 3. The message is that you guys, number one, you agree that main market needs to be fundamentally redone. Number 2 is that you also have said that you will prefer ultimately that we should be able to have a complete rebuilding. The traders chose the first option, which requires now first option. Also nonsense also. Nanda my also, nanda my also. Second option, they really build there. That's yes. Now man the kind of rebuilding. Now man how man they enjoy a Jew build there. Man, no one also no that's so no need.
oyele edofanya na abịazi rebuild ye because n'anya ifemele ebe a n'anya ifemele ebe a. The market's original master plan provides for 5 parking lots, more than half of which have illegal structures. Governor Soludo lays the government regeneration options on the table and asks the traders to choose one of the 3. The message is that you guys, number one, you agree that main market needs to be fundamentally redone. Number 2 is that you also have said that you would prefer ultimately that we should be able to have a complete rebuilding. The traders chose the first option. Soludo Ecuador option nke 3 ma wuru nke 4. Ha chari na-etie mkpu option 2nd. And that's all on mgbe Soludo na anya this second option. Genu ntị. Achọrọ nkunu mgbe Soludo nye first option and the second option. Genu ntị. Is that you guys, number one, you agree that main market needs to be fundamentally redone. Okwe frukonye first option. Do you see mgbe Soludo nyere first option? Mgbe unu na-eme ibe with ndị ọjọọ, ị kwesịrị ịdị very strong in prayer na ị na-ekpesi ekpere ike. Owu na ị na-ejete be dibịa jee pụtụọla jee na akwụkwọ mmụọ ọgwụ gwa mmụọ okwu si ya bịa duoro m njem a buru ụzọ ike ọnwụ na ya ekwu ya emegide m na-ekwekwede ka m kwete na ya. Achọrọ nke unu fụ mgbe Soludo kwuru option 2. Just watch. Number 2 is that you also have said that you would prefer ultimately that we should be able to have a complete Achọrọ nke unu watch ya anya Soludo nere here before Olandia. Achọrọ nke unu fụ otu Soludo si wee build ya okwu. Achọrọ m ka unu watch ya otu Soludo si wee build okwu a. Anya Soludo nele the other side before okwu ọchọ before Olandia. Achọrọ m ka unu watch ya. Unu afụgo ka o si wee kwu option 1. Fụkwa Soludo si wee kwu option 2. Chere ka m mee ka ọ pụta ka m wepụ onwe m. Achọrọ m ka unu watch ya here. You guys, number one, you agree that main market needs to be fundamentally redone. Now, mgbe Soludo kwuru okwu a, ọ ma na fa ya ekwete. N'ezie n'anya mgbe Soludo kwuru the second okwu and okwuzi option 3. Ala osikwere mechara kwu amara m. Achọrọ nke unu watch what happened here. Number 2 is that you also have said that you would prefer ultimately that we Efranyo nele ebe a. Unu ofula achọrọ m ebe a ka m chọrọ ka unu five Soludo mere here before Olandia. Achọrọ m ka unu watch again. That we should be able to have a complete rebuilding.
will be able to have a complete rebuilding. The traders chose the first option, which requires demolition of the entire market. The phased reconstruction is aimed at restoring the market to its original master plan, while Governor Soludo acknowledges the inconvenience the exercise will cause traders. He maintains that the right thing must be done for a prosperous and livable homeland. Okura Fugo One Hanchani Nesizi Norozika Zombi Soludo Agwana Fanafe Kutego option. Second option, demolish the market. Kaya nebezrewa. Before na bejija fakwesiri ide mwana ndefana fana make ife karela hana everything. Karela ni job, karela no kuono, karela hana everything. Onwe ife mwadi ye megi poku ya mwadi ya mwadi wulike megi something before na aju di ja. Ikwesiri do strong man ekpele. Make sure that ni bolo Soludo nukuti bualo oye bunwe. After one man collapsed because of the demolitions to shop here. And the Soludo is watching. I got to with 3 options. A can level Soludo could do. I can inside chelenu. Also, because the only thing, because he watch Yaka Soludo, he will put this option 2. Or put this option 2. Kabaha, all my hands in a quete. Because all my koji. Soludo my koji. Soludo my koji. At least the best Soludo come with another option. Okay, this Hachelu. Hachelu before I decide. Kayakucha option yaji. You know, Soludo continue the option. No. That even option you use go far. Omutegi for chow. Ananuze beza kwa bani agwa muzi. Kedifi ye kweba. Kedifi ye meba. Onwolo. Oye ke ebube mo so ne chara anya si na pa kwele ekwe. Yes, akwele. Maneziaja ke si kwenkwela, neziaja ka Soludo si kwokwa. Owulo to si weku na option 1 ko si weku na option 2. When you make you with agent of darkness, you must be higher than them. When you make you with criminals, you must be higher than them. And I want to have them higher than you. You are zombies. Or if melenda. And only women way. And even in the back at I be just so you make it a house, Kadiago, you make everything. They poor me day. So long American international, so can imagine school. My baby I go like cat. A useless man. You are being used to this kind of brain. Maybe with all this working in the doctor here. I'm very sorry. It's some Biana Shianya. I told me you would no be. You would. Nas always queen Dibo. Always queen Dibo can move doma. Always queen wakes near papa. Or what the one can jam a don or one can jan you see. A basic can be bueno. Nejazinja do them conye the empty. Quanomu when I will need ginger before Barama Baranana. And my dozy can walk. I don't call ye Nelly. And when I'm walking on my walk, or even the 9 I need now. I better by 12 o'clock in the midnight, everybody no want na la hola. Near the Maurice shop. Oh, yeah, we choose to what the whole on it, Chamem market, Zolopota. But in then I the Maurice Chania, Oquia. Eh, I know how to Oquia. Oh, Futino Futuana, Mwe, Aloquia. Those people who the shop pay the Maurice. Eh, Micha de Maurice. Don't worry, then date here. Or if not on the Chamem market, Unu Soludo access to demolish
onye ka o wepụtago no plan esere onwego plan o esere ya ejere lume market onye emecha ife Peter Mba yes Peter Mba mere n'Enugu steeti o mere n'Enugu Peter Mba mere distance Soludo kita na-eme n'Enugu steeti were the whole shop kuriko ha ncha niile oye me don't worry on the market unu ye mecha ma ndị nwere shop ma ndị enwe shop ye mecha no sit at home by fire by force. Don't worry. Owuna Soludo were criminal. That is one big market, international market. I don't call that market Soludo can send in on to everybody go there. Because onye ona kwara ngwongwo ndị niile na-abịa abịa Ọnịcha ejekwa that place. Ihe alọ that place ahụ obele ahịa. O nwere nke ndị ọhaneze ndị gworo Fulani ọhaneze gworo Fulani na kọsịrị ndị mmadụ ego scam ndị mmadụ sara na alụ ahịa. Na-asị onye ọna bịa gotebe ahịa bịa golo shop. I'm very sorry. Onye si use ndị asị na fa the most intelligent people. Ndị Igbo ọ na-agba m anya mmiri. Mana nsogbu adịrọ. No problem. So what wrong? School na so would man and not to say no problem ụmụnne m. Onye mecha ofutu imi ofutu anya achọ m igosi unu something because ka na-ekwu ọnwa ka na-ekwu ibie n'anya Chankunu get this our brother auntie. I turn it here. Look at the way patients are sleeping. Government hospital. After I finish talk, let them come and arrest me. Look at the government hospital. They go sleep here. And my brother, my sister, I there for General Hospital, Ichi. This is a government hospital. So this building you see here is a government hospital, and they are still working here. Turn the camera here. I turn it here. I will still show you people inside this hospital. This is a hospital, General Hospital. Ababu Hospital. This place is not a beer parlor. It's not a hotel. It's a place that government is supposed to be take care of. How come government hospital look like this? You know me? Building now, this building where you see now. It's a government hospital. Not that this is abandoned hospital. No. The workers, both doctors and nurses, everybody come out from here because the hospital don't scattered. Follow me, enter inside. Look at this. Look at the bed. You can see it. Not everything is not functioning well. Okay, this one is you can see it here. Property of Anambra State Government, Public Service Movement. This is a government hospital. So this building for now, building out like this due to everywhere kagonka grass and everything had a single. So no nurse and doctors on our back. You gonna upbreaking. You can see that roofing, zinc, everything don't come out. Look at it. Look at it. Follow the net demolition market on. This is a government hospital. Already demolition market. Look at it. The most important. Follow me, look at it. Soludo Atambala. That's the demolition na-enye ndị Anambra more pain. Na-enye Anambra pain upon pain. Ọ na-alụgo hospital ọ chọrọ ndụ. Nkwa ụnọ ọ chọrọ ndụ. Ọ na Soludo nwa mgbe ọ chọrọ ndụ. Ọ na hospital ka edere.
ebe so ndị nwa mgbe we chọrọ igbu ndị ode Anambra niile gbuchasịa ha ncha niile were na Anambra nye ndị Fulani ọ na-ejere ozi ọ dụkwa egwu ngwa This is a government hospital, but look like so government hospital. Government abandoned this hospital. Government just abandoned this hospital. And now look at the one that is functioning now. Now look at this one. The zinc don't come out. Everything don't scattered. Now turn the camera here. Look at it. All this zinc, what you see now? Nah, breeze, ikuku, bupusi zinc nina. All this zinc. The government hospital, but governments don't want to do something about this. Then leave it, general hospital ichi. Then leave it like this. Come, look at the one that remain. This is the place that doctors and nurses will come. And the doctors and nurses, when they come here, now professional doctor and nurse, no, and government hospital, government doctors and nurses, they are the one that's working here. Come, look, I show you. After I speak, you people should come and let me. Look at the one that is functioning. Government hospital. Look at. Come. Look at. Look at. Look at it. Look at the way patients are sleeping. Government hospital. After I finish talk, let them come and listen me. Look at the government hospital. Look at the patient. They go sleep here. I don't want to come inside and open it. I'm going to forget. Akwa ka nsị ka ngosi m ụnụ denu o nwere ihe ọzọ m ekwu ụmụnne m achọrọ m gịnịzi atọ that is trending, that was released by the US Embassy in Abuja. And the information is not good for every one of us in Nigeria. The information is not good for both the foreigners and... Achọrọ m igosi this thing. Even the chi gosi ewu that na ọ concern ma ndị Igbo. Because even the gosi nke ọ na concern ụmụnne m ụmụ aja anyị. Sọnsọ nke ahụ nke ndị after. Yes, so. Sọsọ nke aka ndị after ya ka na-egosi geenụ ntị aka ndị be anyị na-eje embassy gasị ekwugo m ife a before maka ndị be anyị na-eje ebe ọgbakọdọ after ka ekechichara ọnụ mara ka isi eje mara ebe ị na-aba mara ife ị na-eme mara ka isi eje dị very very careful dị 100% careful ma ụmụ Igbo mụrụ nze m ọzọ achọrọ m ka unu gee ntị. To whom it may concern. This is because the US Embassy is warning of possible terrorist threat to facilities, schools in Nigeria. They are not saying other facilities or other schools. They are talking about American embassy, American schools, American things in Nigeria, that there is a threat to attack them. If US give you information about a terrorist attack, don't joke with it. The last time they gave warning about terrorist attack in Abuja, we saw how a bomb, someone, detonated explosive something. Let me put it in a term people will understand. A bomb in a bus park. The person was moving towards Aso Rock side and the thing exploded at the bus park. So don't play with America's intelligence, even though you don't like them, okay? Don't play with their intelligence. So if they say that they perceive threats, terrorists want to come and attack embassy, or terrorists want to come and attack their people, be very careful about that, because it is going to happen. Now, the issue here, don't forget that American soldiers in Nigeria, they are not fighting now. They have not started fighting. Only thing they are doing is gathering of intelligence. So that is apart. Now,
if you look at the situation about this threat that the US issued, the reason why I say it is very bad for every one of us in Nigeria is because US is not going to fold their hands to. They are not like Nigerian people that Boko Haram will write a letter, I'm coming to attack you. And the Boko Haram will come, Boko Haram will attack them, and nothing will happen. No, US is not like that. If they perceive threat, they will go after it. So it's either you like them or you don't like them, but that is the way they operate. That is apart. Now, I still want to let you know that I am so much worried because the world has been able to establish that Nigeria regime, let me say PC regime, Tinubu's regime, is just a terrorist regime. There is no evidence they are looking for any longer. Okay? So, if a regime that allows people to chant death to America, America also see that the terrorists are coming to attack their embassy and all those things, America will not fold handle. They will not keep quiet. They will not keep Tinubu quiet. Now, let me shock you. This video is also trending where Shegumi made one statement. Shegumi said, Tinubu and his administration knows the whole location and names of the whole terrorists in Nigeria. And pictures with this terrorist where you know where they are. We've communicated with them. You've even as far as negotiating with them, you know. So a lot of people believe that since you have, the knowledge about all this, is it that the government does not have the power or the equipment to know where these terrorists are to tackle insecurity? The government knows every terrorist by name and by location. I don't go yellow. I don't go to the terrorists alone. I call the police. I call the You know my joy here. For the first time, Gumi call of a terrorist. For the first time, Gumi admit no terrorist. Kababa was bandit. Now, Gumi akpa go for that name. Okwesere ekpafa. Ocho ekpafa sinsi. That name Gumi actually inyefa numu ya. Onye go for ya. Opo go for that name. Odukwa egwu. Acho nkunu ge Gumi nti. Ebe ọ na-ekwu na Soludo nwamgba ahụ. Ebe ọ na-ekwu na hopu ụzọ alụla ana. Ebe ọ na-ekwu na Peter Mba. Ebe ọ na-ekwu na nwa wuru ewu nwa iwuru. Abancha niile ma ebe ndị terrorist nọ. Bancha niile wu terrorist ka bancha niile wu. Ha ma ebe ụmụnne be ndị terrorist ha na-arụ ọrụ ha ji egbu ndị Igbo nọ. Ha na-egburu ndị Igbo nọ. Na na-ege ntị. So much worried. Tinubu and by location. I don't go yellow. I don't go to the terrorists alone. I call the police. I call the security. Everybody. I will go to the MES. Another place. Des écouteurs qui ne traduisent qu'une seule langue. Hello? Bonjour. Konnichiwa. Pas besoin. Terrorist alone. Likewise, Soludo, Hopo Zalolana, Peter Mba, nke kpara akpọ nwa wihuru. Because so far na-eje a meeting with terrorists nọ n'ala Igbo. Ofa nwa Ugumie nwere n'ala Igbo. Mgbe fa na-eme meeting with the terrorist Ngozi, terrorist oge nkele. Terror na-esettle all these terrorists enwe n'ala Igbo. Anabe terrorize ndị Igbo. Anabe terrorize ndị Igbo. Genu ntị ka unu nọ ife Gumi kwuru. And far, when we went to one terrorist, I went with even with women with me. How is this thing possible? Like, how is it possible now that the government of Tinubu knows the whole terrorists by name and their location? This is a very terrifying information, and Nigeria will still laugh and play. They will still laugh, play with it like this is nothing. That is the way of Nigeria. That is why the problem we have today is grievous like this. Because we laugh at anything. Gumi said Tinubu and his administration knows the whole location and the names of the terrorists. Do you know what that implies?
Tinubu administration, Nigeria is working with the terrorists. He went further to say something and indicted the security operative. He said that I go with police, DSS, soldiers to go and meet these terrorists. I thought Gumi was even wise before. I thought he was. I thought he was wise. Anyway, you know, the reason why I'm trying to say this is not because I pity for any person. I don't pity for anybody at all at this point. What I'm trying to establish is that what Nigeria is going to face tomorrow, so that people will know the reason why Nigeria is facing such a thing. Because this administration, they don't want to repent. They don't want to fight the insurgency insecurity. As far as I'm concerned, you see, using Tucano jet, using machine gun, you are just joking. Where are the sponsors of this terrorism? In the year 2021, Buhari's administration released a press statement and said, we can't expose the sponsors of terrorism. Go and verify everything I'm telling you. Go and Google it. The person that handed over to Tinubu said, I am not going to release the names of terror sponsors. Why? Because they are our people. So, it is so clear that Nigeria is just, to say, a terrorist place, a terrorist place, a terrorist state. And this was what our Kenny Bednock said that triggers the emotions of so many people. He said that Nigeria is a country that make terrorists a safe haven, that give terrorists a safe haven. And people were angry. Actually, Setima said, remove Kemi from your name. But she was saying nothing but the truth. Like I said, we know where these guys are. We know where they live. We know their parents. You know them as a government? Of course we do. They live with the same community we live. So why is it difficult to get them? That is the $1 million question that I should ask you. We are trying to understand, for those of us who are now conversant with Zamfara, have never been there, and we hear you as a chief security officer speak tonight to say you know these people, but yet you can't get them. It's a head scratcher. It is something that we are trying to all put our heads together. And that is why, from what I can do as a governor, to have this CPG as a first line of defense. Of course, military are there, police are there, as well as civil defense, but they are not under my control. They are under the control of federal government. And they're what proof, what evidence do we actually need again to understand the nature of where we are? Now, for so many of you, city boys, people who are already rooting for Tinubu 2027, I want you to sit down and think. Sit down and think. Tinubu's administration knows the name and location of the whole terrorists. Why are they still killing you? And you are rooting to bring him back to power again? Do you see why I said black man IQ is so low? Black man cannot lead themselves. Look at how Africa is. Look at how Nigeria is. Look at the way everything is. We can't lead. We can't rule. Money, 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 money. You can kill your people. You can betray your people because of money. Where is all these things going to lead us to? Where is all these things going to lead us to? No, there is no headway at all. No headway. So, I'm trying to bring out all these things to people because there is nothing that happened just in one day. If these informations are not available, something might just happen tomorrow. Maybe they might just break. Bomb will begin to fall in Nigeria and people will just be saying territorial integrity. So Nigeria have a territorial integrity and the government knows the location of the terrorists that are killing people. 40 soldiers were killed. That was when last week, Thursday, 40 soldiers were killed. After 2 days, another 15 soldiers like that. People who are killing these people, the government knows their location. There is an allegation that the government paid them. And like, what is wrong with all of you, including me? What is wrong with us? Something is actually wrong with us. I'm saying this because I want people to think. Sit down and think for a minute. The reason why these people are not fighting these terrorists is this. Take a listen. I know why they are not fighting them, because the terrorists and they themselves have the same ambition. Whether we like it or not, we are living in a global village. Let me use a very popular cliche. I mean, the world knows our situation, which is the reason why those who really are concerned about
what's going on in this country. Look, there are attempts by interests to take over huge territory, part of Nigeria, part of Chad, part of Cameroon, part of Niger, and turn it into the global headquarters of terror. Those in intelligence circles know this. I'm saying this publicly now. A lot of people know this. We must never allow that kind of thing to happen. We don't want to live under ISWAP. We don't want to live under Boko Haram. We don't want to live under Lokarawa. In trying to remove Jonathan, there were stateless persons that were from the Sahel region that were imported into Nigeria. Est-ce que tu aimes écrire et tu aimerais en faire une activité lucrative? Je te parle pas de devenir romancier ou d'écrire des articles en tant que journaliste, je te parle simplement d'écrire avec l'intelligence. We can say now banditry is an industry in Zamfara State. Last month, we arrested a member of the State House of Assembly in banditry here in Zamfara State. We arrested what this thing can go soon. The most important, the latest news, because of one in America about terrorism. Mboye said, "I want to say America ko yemwete." Ba. Because this threat had to go. Manana amala datina ayebi rebi. Unyo ona kwesịrị ịdị careful now. Enable auxilios. Make sure. Because oze yesi webu ndị Igbo dị too much. And I am with I very easy. Ndị Igbo. Amoro no na apakapu ya. Achọrọ nke ndị nọ no ụzọ ije na-enye ndị nọ n'ụlọ message. Make a family what is going on. Ema biara asịna ndị baa nọ na baa ndị nọ na baa nwere data. Yes, nwere data. Ọ galala ọnụ. Fa ya enwe chance ịbịa na-ege this thing. Mana onwere ezinụlọ onye n'obodo oyibo anọrọ kpọọ nwanne gị. Sanekwa ife a na-ekwu dịkwa ka ya afọ makwa ka isi eje. Mara ka isi eje n'ọgbakọ. Ị nwere ike na-asị no because na ekwuru na nọọsọ America embassy ka target ka ọkwa asị. Ị nwere ike na-eche ma onye nwere eme na America embassy. O were ebe ọzọ ka ọ ya eme. Onye ọ na-adị very careful. O nwere ife nchọrọ igosi unu. Ọ dị very, very important. Na ngosiri unu ya ihe. Mgbala m anya mmiri ka mfụrụ ya. Ọdụ. Nani ya? Set. Now, I'm going to flare. Yes. I'm a non flare.
Last time no nwere program ngosiri na ebe a. And that name in Imo State, na Enugu State. Karate men. Ebe ụmụazị chere ka mbịa ka mwana mo ya afia. Ebe ụmụazị a na-etrain ụmụazị ka esi egbu mmadụ. Enugu State. Egosiri m. And that thing pụtara. Eshi anya. Mana oje viral. Do you know the reason why oji je viral? Makara o mere na Enugu State. Ewepụtara m ya. And eshi ala m ya. Wee sunu nekwe na anya. And onye sendiri that wee Beko Dike, I think. Onye sendiri that nonsense. Nsunu nekwe na anya ife ndị a na-eme ebe a. Nafa na eji bana amugosi ndị mmadụ bụ Beko Dike de sendiri m no, not Beko Dike. Amata chetego m onye sendiri m mba Beko Dike. Ahụrụ Beko Dike onye sendiri m. Elon. Is un mon peu c'est toi? Toi? Ouais, je suis en live. Na buena. Ngwana kachi fo mwam. La hon fo mweze mwen. Chitembo kum. Aduma mon cœur. Actually, kunu gave this devastating periods of insecurity in its history, with soldiers being killed, women and children abducted, and communities razed to the ground across the Northeast. A new and disturbing video has emerged on social media that takes the horror to a whole new level. The footage shows what appears to be dozens of children and young teenagers dressed in Nigerian Army camouflage uniforms, helmets, and boots performing military drills. The young recruits, many in oversized, ill-fitting uniforms, are lined up in formation. The post sharing the video alleges the uniforms belong to slain Nigerian soldiers. De nos jours, nous croulons sous les arnaques. Now, il est difficile de distinguer. This is heartbreaking to see. These are children dressed in uniforms reportedly belonging to Nigerian soldiers, presumably killed in battle. This image alone should shake every Nigerian to their core. Commentators have linked the footage to Boko Haram's long-documented practice of forcibly recruiting children, with some pointing to the Al-Majirinsi street child system in northern Nigeria as a key recruitment tool for terrorist groups. Well, research shows the children in the video are from the Ngoshe axis of Goza local government area of Borno State, which recently saw the kidnapping of 100 women and children. Well, Borno State Commissioner for Women Affairs, Zuwaria Gambo, has stated that these may well be children abducted during the state's recent attacks. Young boys torn from their families, stripped from their innocence, and handed the uniforms of fallen Nigerian soldiers. This is not just a security crisis. It is a humanitarian catastrophe unfolding in plain sight, a stark reminder that the fight against insurgency in the Northeast is far from over. We also saw
a troubling video last week showing a group of young boys wielding large guns slung across their backs. The video shared on X shows the children standing alongside suspected terrorists in full military gear, with the boys appearing as young as 9 or 10 years old. The footage has shocked many Nigerians on social media, raising serious questions about how these weapons were obtained and what children so young are doing in the company of armed militants. Meanwhile, controversial cleric Sheikh Ahmad Gumi has indicted the federal government in a recent interview, saying that the government officials and security forces are not only aware of terrorist hideouts, but know the terrorists by name. Let's take a look. The government knows every terrorist by name and by location. I don't go yellow. I don't go to the terrorists alone. I call the police, I call the security, everybody. I will go to the MES, another place. And for when we went to one terrorist, I went to even with women with me. Go to the bush. But when you didn't see it before the camera was not concentrated on it. I don't go hello. Gumi has repeated. Thank you. I want to wopta this thing chori go see here. My page ya kuchie. Here na many almost state. The same group of boys like this. Jidero maka nane. I could say me maka mesi mepe group managing some minutes, some certain things in me. A bone and I don't feel Adam will social media because I have a lot. Na check or this thing or this thing or the gumma. Check in so I will go me or the gumma. Ono na ni enneku. Ono na ni enneku ma jani. The sound I do gumma. Oh, what eventually goes to the same age. Chile go do no. Ma like you up to this thing, madam. You go na tomorrow. Because ụmụaka ịma nke a ihe eji wee wepụta nke a ndị a wepụta wee gosie na ụmụazị ahụ ebu egbe mana nke a kịta ụmụaka bụ egbe jide mma ebe nwatakịrị the same age jide ụmụazị kpọtarafa ụmụazị ndị Igbo ha ji amụ ka esi egbu mmadụ jidebe aka n'isi were mma oge n'ebe ha n'onu
ndị ọzọ nọ n'azụ ha burucha egbe so ọnwụ na wepụta ya even ọnwụ na wepụta ya enye m a na ebe na-eme this program sef ebe YouTube akụchie my page ya na Facebook ọ dị mma ịnanya ọ dị ka onwego mgbe nsendịrị destin na otu nna ọka ezinụlọ ka ha ji anya fafụ mpụ na alụrụ anị ejebiganụ kama ọ bụrụ na onwe onye chọrọ ịwọchị the video ya sendiele m meseji ka nsendiele ya ka ọ wọchịa the video ada ọdụ mma itinye na social media ụmụ iri ụmụazị ya na-eme n'Enugu steeti ifuru ya ọ ga viral mba nke a ya aga viral because ọ na-eme na north mana nke na-eme na ana Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ebe a na-etren ụmụazị ndị terrorist were na-akpọrọ ụmụazị Igbo na-akpọkọ ifa ewere m amụ ka esi ebe mmadụ isi na ana Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ eji m the video hie n'Enugu steeti ewe wetazie ndị yiri just ọsọsọ uniform ọ na-ejezi viral onye ọ na-adị surprise mana nke a ejibe ebecha niile bụ AK n'aka ndị nọ n'azụ bụ AK ụmụ iri ụmụazị bụ AK ndị ọzọ jide ụmụazị AK ka ogele aka azụ wenye bụ isi were mma oge ebebe n'onu and egburu ụmụazị ya were mma oge bepụsị ụmụazị ụmụ iri ụmụazị isi o nwere mgbe a na-achọ ụmụazị asị gị na a na-ekidinapụ ebukpo nọt bugo ha Kano steeti na-etere nefa ụmụazị ifụlụ enweozi conscience awash brain gofa ọ wụrụgoro na onye Igbo nọ this place onye na-amazi na ya nwe onye Igbo because the kind of training enyere ihe ọfụ nne ya oyi egbu ya because ọ ife agbalị ya nekere anya the kind of thing na-eme na Nigeria nekere anya the kind of atrocity since nji foto ụwa na-anụ maka terrorist afụtube nke Nigeria the worst amadụ nke anyị esi wepụta na this mess ndị Igbo ka relax ya n'afọ onye niile a na-eme every time n'afọ ihe niile aka na-eme every time wee na-work with ijere na-work with Kesh na-work with Ngozi Olabeze na-work with Oge Nkele na-work with ebe Kodi karịrị akarịa a na-fight na-egbu ndị Igbo na-fight Biafra liberation ya azọpụta anyị. I'm very sorry. Everybody anata ụgwọ ọrụ ya. Everybody anata ụgwọ ọnwụ ya. Because I'm gonna with ụmụazị ya with Biafran liberation onwena tanka ani Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ daa hama kpatakwana ma ji wee vow that na ya eme na ya akwatu ụmụazị ya anyị gba nkịtị na support onye pụta ọ na-ekwu asị gị donate isi na donate to who Chineke ekwekwe na akọbara ụmụazị ya tụsa na ala Igbo ọ don't possible. Chineke ekwena it's not possible. No. Eme ekwete dị nke ahụ ekwete cha no ọ dị impossible. So ụmụnne m akara m igosi unu ya ife na ọ na-ewute na m egosi ihe ọ na-ewute m so much ọ na-agbawa m obi but ga ife nje o chọrọ ka m mee o nwere ife m emenwu nothing nke tọrọ biati nke kalili nke ewepụtara ya the most dangerous and the yaw amụrụ nka m esi wee kwuye ewepụta ya mana ejezere wepụta nke ndị jajọs yi akwa ndị amị ọgwụsịa so ọ bụ na onye chọrọ that video m na-ekwu okwu ya sendele m message ka nsendele gị ka ife a na-agwa gị ọnwụ na ị ka na-ala ha ụla o nwere ike ime gị wake up. Ọnwụ na ị ka na-ala ha ụla
o nwere ike ime gị wake up. Mana obi adọ m n'abalị. Unaccounted for is because it must have been diverted to funding terrorism. Because if it is not directed to funding terrorism, they could have traced it to either a mansion or subtracted from asset. But in this case, the liability figure is unacceptable to the committee because of the contradictions in the explanations, and also the asset figure, which is the accrued receivables, 107 trillion, is also not acceptable as well to the committee. So NNPC should and must account for the two figures. Then the two figures put together make up 210 trillion. The second resolution of the committee, that the NNPCL should refund to Treasury all production costs charged against crude oil revenue for the period under review, since the NNPC and its subsidiaries, NAPIMS and Co., do not directly produce crude oil. So 210 trillion naira, which is equivalent to 150 billion. $150 billion, 210 trillion, is missing from NNPC. And the probe is saying that this money is not traceable and is unaccounted for. I'm talking about $150 billion. This money is not a small money. Now, I just have an idea about this. The reason why that money will remain unaccounted for is because it must have been diverted to funding terrorism. Because if it is not directed to funding terrorism, they could have traced it to either a mansion or, properties abroad. But I don't trust the government circle today, in the sense that even though they are able to trace it to buying weapons from either Iran or Turkey to terrorists in Nigeria, they are still going to remain mute so that they will not escalate the issue on ground in Nigeria. If this money remains untraceable, know that it is traceable to terrorism financing. A lot of people, top government officials who were in power, during the time this money missed, they are all facing terrorism financing. I want you to sit down and think. These people have nothing to offer you than terrorism. Have you ever seen a government sponsoring terrorism against our own people? Nigeria is the first place I'm seeing a government sponsoring terrorism against our own people. What are they going to benefit? Yeah, they have something to benefit from it. That is what you and I know that they are doing. They have the same ideology with all these terrorists. Imagine $150 billion. Like, you people don't know how much this is. 210 trillion naira is not a caramonio. That money is enough to turn West Africa all around. $150 billion. Dangote refinery is, the worth of Dangote refinery is not more than, $15 billion. Forget about how much they tell you that they used to build it. Compare it with other refineries in the world, how much they used to build it. It's not more than $15 billion. We are now talking about 150 billion. And Nigerian refinery, none of them is working. Like, what kind of those people are we? What kind of, youth are we? We can only complain. We don't even complain. People don't even complain. Watch the profiles. Watch the account of so many people who were always against fighting terrorism in Nigeria, criticizing government. They don't want you to criticize government. They don't want you to talk. If you go and look their Facebook profile, soldiers have been dying since 1 week now. Nigeria lost over 100 soldiers in 1 week. They are not talking. They like it. I want to tell you that government is not only the problem, but your influencers, people who are supposed to speak for you, people who are supposed to talk for you, they are colluding with the government. The only thing situation or point they will come out to talk
It's when the masses want to revolt against the government, you will come out, you will see them talking, protest will not solve the problem. But they are there trying to proffer a solution that will benefit them alone. Every other thing, as far as it will not benefit them, they will kick against it. 210 trillion, 150 billion is missing. This is not the first time. This is not the first time money is missing in Nigeria. Even in one of the Fela's song, oil money missing. That song, if you listen to it, you will see that Nigeria oil money was missing again in 70s. Obasanjo set up inquiry. They said money is not missing, and a lot of things have been going on in Nigeria. So are we going to continue like this? You see, all these things are the reason why I said we've got to start building a nation. And for us to start, this foundation of Nigeria must be destroyed. Okay? It must be destroyed. It takes people who understand the situation of Nigeria to come together and say, listen, we've got to start again from 1914. Let every territory, every region goes their own and start building a nation. Because if you leave Nigeria like this, I promise you, in the next 200 years to come, your children, our four generations to come, will be cursing us. Yes. If they wake up, they will curse their forefathers who never, make any step to change things. 2007 is around the corner. Everybody is just trying to do politics, politicking, defecting. People are defecting because of fear. And what are you going to do with the power if you actually get it? Like, people who are in power today, what are they doing with the power? Before I will accord on, because I don't kind it cover many things. I make it cover many things. Oya ko ya o eku mwa accord on. Yes. Eku mwa accord on. Because now a lot emego. Actually, me go see no picture. Just only picture or video call, and even the interested or picture, even the interested. The picture, or the interested. As him can go see kenono. Omu ibomulonze mozo. I can the dog of sell out. Actually, no Biafra. The effigy Biafran flag. Amen. Anamabia. I was in that. Then, and she has another picture. I can go soon. Biafran flag. Our dog of sell out. A Befano meeting. The dogs of sell out. A Befano meeting. They Biafran flag, and the Biafran flag. Any. They knew a card or a yini knife from my eye and one. A man and a mackerel on one and alcohol. I will easy alcohol. I will ever use a table. One yan put a cover and one of our Muslim. You've also had to see why hang wire Kaifebana and where. Hang on a Kaifebana and where. Then a Biafran flag. Keji we mezi akwa table. Adoya nenu table. E wele my doya denu. Adoya do wele Biafra gwam di kelu kwe ke country. Kedi country. E fulu nejiri flag country fa we me akwa table. Kedi country. Bakeni one country send them picture ebe that in me. Ejiri their country flag. Were me akwa table. Akwa na ato na table. We do ya mine enu. I foot to bemu. Do I down the dog of send out. No teaching us and wulu na chike dozie. No to neka chi mezie. Do to neka chi mejo. Nenufa. Nile wotere unu Biafra. Nile jere unu njem Biafra. Biafra ejiri we flag. Ejiri flag ya we me rag. After keji mechichazi rag. One country ki ejiri ya to progon.
ọgwụ nke dọrọ ọdọrọcha ma bachara ire jichekwa akwa ka ya sị na fam ndị Igbo ịma na m akọba na fam ndị Muslim ka i were fana ndị a na ọmụnwa problem fa ana m akọba ọrụ na fam Muslim ejeze yitezie ma ikpejiri chacha ma akwa ndị ebe ma dozie mmanya na aṅụ ka agbakwa nnọọ ndị Igbo kabahụ ebe egbuo wee chere enwere ike isi otu a wee deceive nwa ada. Nobody can deceive me. You can deceive your useless mind, yourself, but not Adam them and Deged. O te go for allow us on Tafu Munda Habobu. There, yeah, flag Biafra. A wonderful nation, I nacho. Nenya. O nwere ihe nchọrọ igosi unu ebe a odo ife a adịghị na the program ihe adịghị na the program mana achọrọ nke unu ga-enya ọ dị very important gee na onye a ntị because o nwere ike consign many people unu nwa nọ here na watch mụ na unu nọ here. Oh, I can consign on very, very well. I don't know. Only can consign of any more. So I want to that way. If you were up town, I want to mark one or the Fedo to an amen. The owner of that company, not even all of them are buying property from real estate in Asaba. You see, Niwelana na Asaba. Dona Abana. Niwelana na Asaba. Marana this okwa this guy could ever consign or kebido noge. Kibido kwa noge gente. all of them are buying property from real estate in Asaba. You see all those places inside bush where they carry on, I go more and listen. All of them I go cry. I won't give them one reason. You get one real estate company who went to one village very close to Asaba, negotiate with the village to give them a land, let them say the land finish. After they say the land, just they will give them 30% from all the amount they're going to say they sell. 120 plot of land. And the village people gave those people 58 plot of land. Now the villagers will allow the real estate people to put their signboard and employ fine girls and fine boys to go and lure people to come buy the land 1.8 million. Now if they buy the land 1.8 million, they will carry them, come show them the land, they will pay. When they come to the land, they go see a very big board of that company. The owner of that company don't even have a single plot of land in Asaba. Now they're buying those plot of land. People are buying it in mass. And the village people don't say those people will not come there to build. Now those people from that village now begin to do that thing with the villagers so that they will get 30% from the how many millions people are going to pay. Now they are going to give them the whole 100 and something plot of land. They will sell it to people for 1.8 million. Some even they buy 2 million. After that, they will say to the villagers, maybe 50 million or 40 million. And when those people go to that village to go develop that land, problem go start. Share the reason why most of all those real estate people, when they come meet me, say, come and be our ambassador. Do you know why they reject the offer? No, because I don't need money. Because of tomorrow, the owner of that property go wrong. Me, my name will be at stake. That's the reason why when Double O Properties approach me, he first call me, Sodogo Asaba, can you be ambassador of Double O Properties? I said, I don't know you, sir. He invited me. Do you know where the man invited me? To in hotel. No be advert that they do, waiting at they tell on a gospel truth. The reason why I signed deal with the Double O real estate, because when I went there, the man owns the hotel in Asaba. One of the best hotel in Asaba. The man owns about 3 plazas. He owns a way for. I'm not talking about renting. Now he build them. Now he get the land. And the man is living in Asaba, building own house in Asaba. They live in Asaba with the family. So that if tomorrow something happens, I will know who to hold. That's the reason why I signed ambassador deal with them. When I know when, I know be saying I know something. Maybe when I say I look for advertisement, I'm not doing advert because now. In my level in this life now, waiting I need now, if somebody chop my money, I go know waiting I go collect. If I bring people to buy property from the man, and tomorrow he tell me story, get waiting go take payback. Now ask yourself, those people you are buying property from, even the owner of that property, you don't know him. Then go just rent a shop, furnish and put solar.
You go come the AC go they blow you. They go they come on, they go carry you enter bush. My brother, when you go want enter that bush to go develop that land, and that day you go no say that land where then they say for you, no be land they be, no be then get them. So most of them they go they arrange with villagers. After they say the property finish, if the owner of that real estate where they buy, the owner of that real estate where in they stay, where he build your own house, so that tomorrow if that house something happen, you can be able to find him. Where is him? For those of us where they buy property in Asaba, where they buy real estate in Asaba, you guys have to be very careful. They are scamming you people. They are collecting your money. 3 years, 4 years, then they say invest. Everybody want to invest in land, but all of us go cry. When you don't invest in real estate, it consign many people. Balana na Asaba. Oh, ne balana na Asaba. You have to be very careful. Oh, ne balana na Asaba. Mana oka okua obasarage. They know no obasarage. Mana obasara nwanne gi. Oh, no obasara nwanne gi. Mana obasara neighbor gi. I can do a whoop tear. Omunem. I'm a no you tone because Nanso no na me aya bala okay ma fa adugum week the mx gum the program things I chola mo mx e kalia nka o merde I chola mi mix e kalia I chola mi mix message afama gbala ona ansi we me nke ngozi nya ka nchoro isi we gbala ya data afa ọkwa afa ifunanya ọkwa afa akụkọ okwu mba onwere onye m na ya na-abọ na-akọ asịbekwa m sekpọ fon nwegodu ndidi onna ọsọ nwe ndidi achọrọ m ka anyị chịtụ nwa obere ọchị at least nyam gift to encourage me. Then like and share. Everyone gets in and encourage. Nyam gift. When I get so some lawyer now, and my ego at least nyam gift to encourage me. Then like and share. Everyone gets in and encourage. You want to name me when I when you gift. When I get so some lawyer now, and my ego at least nyam gift to encourage me. Imale biba. You know your gift. Or I give you after on social media it was. Na mata man ye 18 be ya cartoon ka udachi. Oh, each of your gift. Ke we make in college na say. Each of your gift ke we make in college na say. Oh, Lord, asem fear. Ne kachimezie. American call each of your gift. I gift into dog of sell out a gift. Ke we make in college. No kwa say na to. Ke we make in college. Our leader mazan na the can no chori ibu. Ke we make in college. Na atrocity na committee na nibo. Iye mecha man that nebra moto ndoshi. Obviously if nwere ike gba because ene nganya fo na ibi bia we chori use ndi DOS. Will create a content ke we nwete followers. After ki nwetechara followers, ona abakwa na egbukwa ndị unu na egbu. And let me tell you something, this woman. Ebe ye eje chichichi eje ofogona. Yana tagodu ma cho uchi ngo ya o ya. Then like and share. Everyone gets in and encourage. Gift. When I get so some lawyer now, and my ego at least nyam gift to encourage me. Then like and share. Everyone gets in and encourage. You want to name me when I gift. When I get so some lawyer now, and my ego at least nyam gift to encourage me. Then like and share. Everyone gets in and encourage. Gift. When I get so some lawyer now, and my ego at least nyam gift to encourage me. Then like and share. Everyone gets in and encourage. You want to name me when I gift. When I get so some lawyer now, and my ego at least nyam gift to encourage me. Then like and share. Everyone gets in and encourage.
and my ego, at least with name gifts to encourage me. Then like and share. I want to get seen and encourage. You want to name man when I when gifts when I get some lawyer now. Under my ego, at least with name gifts to encourage me. Then like and share. I want to get seen and encourage. Gifts when I get some lawyer now. Under my ego, at least with name gifts to encourage me. Then like and share. I want to get seen and encourage. You want to name man when I give. Now, this is the moment of laugh. So I thank all the different leaders that we had the meeting yesterday. A couple of things we discussed at those meetings yesterday. Clearly, we are working with our allies on our recognition. It is a priority for us. The defense of the United States of Biafra territory and the people is a priority for us. Ngozi ala bụ gwọrọ Fulani na ebe a sị gị that na na work with their allies. No nyanwa would be very important for them. Jụọnụ Ngozi kedu ndị wa allies ya ọ na work with. Defense of amamobodo ọ na-akpa o priority for them. The only ally this criminal nwe Ukesh Chibuzo Egwuatu Udene Chukwuka Ofotiburu Chinasa Nwekperima Chike Ekpozie nke na-ezu sonso oshi ọkụ ndị dog of sellout ndị ọkọtị kichembe ibie onye ọ dị ori arise because since last year ka this criminal na-ekwu the sentence I don't know anything no go si no anything no pụta about 2026 we continue with the sentence una na-ege ya ntị na-ege rubbish ọ na-akọ. I'm surprised na na-ege ntị. The funds to bring out thousands of indigenous Biafrans that are locked up in different cells, in different DSS. Thousands of indigenous Biafrans that are locked up people is a priority for us. The funds to bring out thousands of indigenous Biafrans that are locked up in different cells, in different DSS dungeons across Nigeria and across Biafra land by the Nigerian state, by Tinubu, Christopher Musa, Charles, Soludo, Oti, Usodimma. Innocent Biafrans you have killed and you have locked up in different jails, in different military barracks, in police stations. We will bring them out. That is why we are raising this fund. These are breadwinners in their different families. And no one supporting their families, supporting their people. That is why we raise the funds to bring them out. Now, these criminals never now say that in the time of snow, I'm not even because I'm not on video this rubbish. Because and all. Because young web voice like this, it was a sack that person. This criminal, I go kum the apochisili na cell. Oja yes whoop tia. But this man, this woman will one day work a plant here. It will tell the one day work will tell mu creamy what put out the names lawyers they may exist. And that to go, yana one day work naily. This woman jail Biafrans. Ndo buhebu otrofanga John yanda nko na-ekwu maka ya ndị ogbu nwuhe ọtụrụnga ọfọma ka ọ na-ekwu maka ya gwagodo anyị ka anyị mara since last year ka ọ na-agba gị ndị jail ya akpọpụtafa jụọ this criminal mmadụ one ka ọ kpọpụta jụọ this terrorist woman ka ọnụ ngwe Halumatu Abubakar ejigawa woman claim to be an Igbo woman onye uchu jụọ ya mmadụ one ka o lere izgoro a small girl let me bring her out. A small girl
a small girl Kongozi jere kpọrọ die kpụrụ pụọ n'ime abalị chọọ ịgbawukwu the girl agbawu wee gba na that compound of February. Some armed men, the ones with arms, all of them were with arms, but some were with uniform, while some were without uniform. And in fact, they carried native doctors, 4 native doctors with them, and with 3 cars, 1 open van, 1 coastal bus, tinted bus, and 1 jeep. That's what they used. As they came that day, I was not even aware because I was sleeping. It's as they shot me that I woke up, and they were like, "Where's your husband? Bring him out." We threatening. I said, "I don't know where he is." As I looked to find my husband, I didn't. Ama na Ngozi Olabugworo Fulani elelizi golo this girl die okpolo. No unu ogbubeghie. Yeah, amazing. Ama na Ngozi Olabugworo Fulani, Commander-in-Chief of Terrorists, Commander General in Chief of Terrorists Bubago elelizi golo this lady di okpolo. O unu ogbubeghie. O unu ogbone ya bụ ihe ozie. No one ever ejekpuru this girl gbuo dala kwuo ma nwa una amara onye Ngozi Didn't know that he was in the ceiling, so they began to shoot up and down. They shot up. Look at the sign of the bullets. They were shooting up, shooting down, shooting, including me and the baby at the same time. They were telling him that if he doesn't come down, they are going to shoot, including me, so that when they shoot me, maybe he's going to come down. But they were shocked that they were shooting me, but the bullet was not entering me. So they kept on shooting. They even entered the ceiling. They opened the ceiling to look for him. They entered, 2 men entered inside the ceiling. As they entered the ceiling, they were also shooting. They opened the electric distance off the light, switch off the light, so I will not be able to see them very well. So they shot, including the kitchen. Look at the bullets. They shot everywhere. No, Ngozi Olabugworo Fulani. Ama na ilelizi go did this lady. Ko jezo nwa 2 weeks. Nwa 2 weeks ekunaka. Nwere ka ọnwụ na nwatakịrị ahụ nọ target ga. O send the message. Ada na igbu onye nala ya nwa o inye ya na nwa ya na ndụ. Go na ndụ otugo. Go na loze. Go na loze. Ọkụ unu ha egbu. Ndị ogbu anwụ ọbala. Ụmụ amoosu. Ọkụ unu ha egbu. Ụmụ udene. Achọrọ m ka unu gee ntị again. Achọrọ m ka unu gee ntị again. Achọrọ m ka unu gee ntị again. Do onye oyi uzuru platform ya wele m ibe agwara nya. Oye eje sack ya the person o kwesịrị ịsack ya. Chụpụ ya chụọ ya n'ọlụ na ọmara ife ọ na-eme. Ọmara ife ọ na-eme. Anneka Chimezi ihe echi ha azụ ebe ahụ. Achọrọ m ka unu gee nke a. Agwago m unu ara ire Ngozi. Ndị wa ala ire ya. Agents of the Nigerian state able to know that these people are the paid agents of the Nigerian state to stop that freedom which you seek, unless this freedom which we declared on November 29th, 2024 in Latvia, unless this freedom is not what you, when you do not carry, you seek. No. I can't do it. This freedom is not the one all but our leader Master Nnamdi Kanu na-ekwu. Because no freedom. Ngozi Olabugworo Fulani Chineke kpọọ gị ọkụ. Because no freedom na our leader Master Nnamdi Kanu na-ekwu. Iyele ha sị that no ya kpọtara onye ndu ka ọ bịa mebie ife ị na-eme na Finland. Ịkara ikwu okwu a.
Ikara imepe ọnụ ije eri ede ọnụ gbalụ ka otoro nara n'iyi were kwuo okwu ikwuru na onye ka our freedom because I will not the no ya ka wadida Maazị Nnamdi Kanu na-ekwu okwu wadida Maazị Nnamdi Kanu na-abịa no bịa declare anya mana ịgwara the whole Biafrans na social media na ọwakwara ọmụnwa ka ịgwa that ife ji declare Biafra on 29 that he nwetara intel na Nigerian government chọrọ ilelize wadida Maazị Nnamdi Kanu ka ọ bịa Finland bịa mebi ibe unu na-eme now you know because aside that no let's know the freedom our leader Maazị Nnamdi Kanu nacho. Yes, of course. Or not the leader this or the at all. You just unveil your terrorist group that day. You just put your terrorist group that day. Let me tell you something. Because it's too small. Now they get this so thrown. You are Prime Minister Simon ever you see. No. Our Prime Minister can never. The good and this woman is a cuckoo. Ye je na ka ohobona. Kwakwa inebe, iye nebe every day. Enye kwara mkele na kai television olu. Obi na tamo ofu ka isi anwe joy. Yes. Let them preach me. I'm a wonderful woman. Now they get this Toronto. Yes, that is another freedom you are looking for. Then you need to talk to Biafrans to know. But as long as this continuum exists, as long as this freedom, which we've gotten, is what you desire, you must stay away from these mediocres and criminals that are swamping already around you. You can have them as friends. We don't have any problem. You having friends on a basis. But when it comes to the government, this assignment that you all get us to do, you get 15 efforts to do. This assignment you get us to do. When it comes to the leadership, anything short of this leadership, which we all are suffering for now, to make sure it stands. Any attempt to scuttle that in any shape or form, the Biafrans will resist you. They will resist that. But I know you all are men and gentlemen, beautiful men and gentlemen. You never see something. Hey. But they will not send any conflicting message to Biafrans. They will start going to the places we don't want them to go. Now, Ngozola Bugora Fulani Ejingo no Yorokoda. Ejingo na Pala Guarangage Maka, Amvakama, Wega Pala. That is silicon doganala ma adoptia. Ibebe Aquao, you never even concord. Ibebe. Okay, let me answer Ngozola basic question. Actually, Kangozi get this one. Amana nke a akwakwu ya nwakwuru okwu a ka ọ na ọwụ ya Ngozola Bugoro Fulani achọrọ nke ị ga-egwu nwego ntị hie ọkwagụ nwakwuru okwu a ka ọ na ọwụrọ gị gee nwego ntị idiot. They were planning the second plan they were planning with the Nigerian government is to somehow let Onyendu come out maybe a day before, be in Finland, come into the venue, declare on that day to render just to render so many things, to what they wanted that. But that didn't work out. They were planning the second. You see, achọrọ nka Ngozi gekwa onwe ya ntị hie. Achọrọ nka Ngozola Bugoro Fulani n'ebe asa anyị. Oles na ọnwụ the kind of Biafra wadida Maazị Nnamdi Kanu chọrọ. Kedi o declare na Finland. Now we tell you no. Because you know quite alright na ọwụrụ Biafra ka ị na-declare. Iji mara that na Nigerian government send that wadida Maazị Nnamdi Kanu
Ko bia kwa Biafra says yoku no wo kwa Biafra ki na declare. You see, Kobia Land are many things. Which is that many things? It's your Kobia Land. It's called in a Kobia Land. I want you to listen to yourself again, idiot. Listen to yourself, criminal. They were planning. The second plan they were planning with the Nigerian government is to somehow let Onyendu come out maybe a day before, be in Finland, come into the venue, declare on that day to render just to render so many things, to what they wanted that. But that didn't work out. They were now, Oweja walk is out. Ikpo Onyendu Kobia. Go destroy ya, go destruct Mamungogo Mamazoyi Beso. Because the moment I done them and they get more time. Your stupid English. Man, I do it to them, Unchori make a man out that na. Hence the potago. It was a war. Uncle walk you never see anything. Oka kwa gumani jeje for mozo. Imale bi jawri chone hansa. Na akuko iwu akola mbua. Na ejide hansa jeje. Iwela aja we gbano ya ko we asino onye okpa igirigi bata enyi onye okpa nsansa mpempe bata nyi mba onye okpa mpempe bata genye ni onye okpa igirigi bata gunye ojo wela aja gbo onwe n'okpa ya cho onwe anokpu jere wele that nye na ma no nsa so achọrọ nke ije wele made that such a thing because you maybe muscle. Ngozi ola bụ gworo Fulani Halumata Abubakar inwebe muzzle ihe ji wee bịa face ada ndị mba na ndị gere gba mụ ụmụ chiwawa gị emewibe dị na ma ọwụrụ gị nwa it too small dodo ụmụ chiwawa ndokwan you never see anything ihe agbogide ka nkịta mmadụ onye na watch kwana gị yegoro ka ine na-eme ụmụ ime nonsense ime na mbọsị. You tweet something, just watch a more than I watch nonsense. You tweet. Are you not ashamed of yourself? You tweet something, more than I watch. At times, it's also not. You tweet yourself. One you retweet if you tweet it. Nobody is retweeting it. Mado nene retweet here. At times, go on. We be good. You be good and chancha. At times, go on. We're gonna. How many phone you will read tweet something? Do you know how many lines? Inwele ije tweet go na share everything go na share mana WhatsApp group we know go na share. I'm sorry for you Ngozi, honestly speaking, I'm very sorry for you. You never see anything. Iya kokota yes yawe iya ko wakata ochi ohunga na ohehe omo wada ndemba na ndegede gwara gị ya agbara ngugu sack all these zombies here ikpeju na social media, sack all of them. Now we kulobana na ni recruit to another group recruit to another group, bring them, come. Are we there here? Or people on chua on the Buddha Anambra State, Ngozi Olabeze. Or people this or chua on the Buddha Anambra State. Or chua on the Bunimo State, Nenugu State. Or chua on the Bunimo State. Or chua on the Buneberi State, Ngozi Olabeze, who see Bunde by Ngozi Olabeze, stop lying our people. Halumata Abubakar. Stop, stop causing genocide in Igbo land. Stop. Enough is enough. Enough is enough. Stop buying our people with the governor. All this criminal governor. And when an Igbo. Stop. So if you will keep wagging. Is this where you have stop? Continue. Or we will allied. You have allied. You will show us that you are allied. But let me tell you something. Okwe fra ni bo munu ze mo ozo. Okwe fra aja ni bo munu ze mo ozo.
Okwenu fra ani Igbo muru nze mmụọ ọzọ. Udi ogwu ọsọ unu nye na ani Igbo muru nze mmụọ ọzọ. Oh yeah, turn back to you people. That I can assure you is a challenge you. Adima ayokwa gị biko. Okwebiri ba na ipute ebe anyị na-akọ na ayo biko na challenge. I challenge you 100 times every day. Akalere ngini ife. Karịa gị na ọchịchị. Karịa gị na mmadụ karịa kwuo gị na mmụọ. You can't do more than a dead rat. I can assure you. It's a promise. And I even now, oh my God. I'm not going to score like you may understand. I don't know. And you immediately understand whether you like it or not. You may go understand now. In 2025, you want to keep that social media now, book and get. Maybe with a social, with a chihuahua, with your social media. I told you. And I warned you. I warned on engaging in go with the golf. What is all this chihuahua? Go for a rap marker, and when maybe if I am with them. And the go on one guy in me, a dick or come on, will look at you. How many people? Madone. Madone ne follow you ozu de kage. Nanyi fiku leba. Nanyi fiku. Idiot. Ane kachimezi. She has because I chonka gonna zombia. Noro here. Oye ni go wine. Kono he bu ango bala. Ozu de kage. Na umu Igbo muru nze mmụọ ọzọ. Aye anakpo. Unu ewonye iwu ụmụnne na mame maka obi nwanne. Ya anyị na-eme n'obi ihe mmụọ. Onye anyị na-achọrọ aja bụ oke mmụọ. Ọ bụrụ na unu egwu understand. Unu amara that na ihe ọ na-eme nwere ọ na-esi eme ya. Ihe ọhụrụ anyị na-eme nwere ka esi eme ya iji gwakwa unu eziokwu. Ihe ọhụrụ anyị na-eme ka anyị gekwanụ Nneka Chimezie okwu tọrọ m iche jere ihe unu na-eme nwa ya na-akwụ m ụgwọ nyekwana m gift unu a ga-enye jọs m nọrọ ya na-agba ndị m anyị ego m at least nye m gift to encourage me ọ na-ayọkwa ego ebe unu ga-esi na-eme m encourage nye m gift unu a ga-enye jọs m nọrọ ya na-agba ndị m anyị ego m at least nye m gift to encourage me. Good evening. And then Chim nọ n'ọlụ aka Chukwu Di Ya nwanne m. Aye, ejere na nta Chukwu nọ n'elu. Chukwu nọ n'elu. Onye nwanyị nara ekele n'isi gị o. Biko program e mere na mgbede a ka m tinye ọnụ site na ma mebido na kesh ọsụ. Kesh ka m gwa gị. Atụrụ na-ere na-anyụrụ ọtele ọsọ nwere ihe a na-anyụ. Ghọtago? Atụrụ na-anyụrụ ike ọsọ nwere ihe a na-anyụ. Jisi na ike nyụba. Mana otu nkwa m na-ekwe gị bụ ifuru mbọsị ihe a ga-ada na ga-apụta ị ga-apụta gị ezinụlọ gị unu fesa ndị Fulani ụnụra is a promise. Ebe ọ sụrụ unu n'ọdị a ga-achọtarịrị unu. Believe me. Ọ gwụchala meseji m na-elivụrụ gị nwa ụnọra echi ihe a ga-eme na ga-ebido mmemme ebe ọ sọrọ gị nọrọ a ga-achọta gị gara ụmụ gị agbatakwa ya n'ọsọ keshi nke bịa were ya. Then biko ka anyị gaa na back to Soludo nwa Mgbafọ. Soludo nwa Mgbafọ o nwere even blame Hope Uzodimma because Hope Uzodimma agụrụ akwụkwọ Grandeke bụ prọfesọ
education. And they grown overseas. Education run government. Mbele say hope also to make here get message. Just come now. After they grow overseas, go check what they shall run government. Ibia, they make it on working. Soludo. I'm jogging. In a Jesus in the man sit at home, I go shop of. Then after sit at home, it is enough to shop on the matter. Was a permanent sit at home, they had a make a Monday, Tuesday after, so I have for the week. Gain a yes, permanent to sit at home. Kende na agore Soludo. Soludo na imagine kende na agore. Ijiri sit at home gadaka. Ona bibia grab or shop on the mad. Kibia kutu see shop. Ona garrison kize your group. And after careful sirin, a man one bag go to the shop there. Or that is your plan. Soludo na magic. Ihe na-eme anyị n'ama anyị barata n'ụlọ ọ na-ewekwa anyị ka enye webụ m n'uche ụlọ Soludo gara ndị otu gị gara hope ụzọ dị mma na ọdụ nwa ifuru dịse eke aha ya na mba ka enye webụ m n'uche ụlọ ele ihe unu ji dịgodo nnọọ wikend ọ na-enwedogo mma sympathy o nwere soshal ọ na-akwụ ụmụ nwaanyị ahụ na ụmụ nwoke ndị agadi nwaanyị na gịrị nnọ na-aza ahịa ebe ahụ eji enye ụmụ ha nri ọkwa wickedness ichedu ụmụ gị na oversee from that place ka ha ga-efeed their family ekutuchie ya ka enwere provision imekọrọ ha at least ọwụrụ na ibe as gọọmenti wọk ọtoshawu na mba ọzọ ọwụ na ifil na ibe dị congested ma ọ nwere anything a na-emete ị ga-eme provision for them enwere ebe ị ga-emepere ha ga-anọ na-aza ahịa ha ọkwa na erecha that place happy ashback. We have a mention that place ever already a permanent site. In Maria, if you're not the Shungwa and the man, or the way we better for the bro. Soludo, Memake or the Geria, you are not the first governor. Brupeke Lucha. Development, no matter how. He gets so in any level with a rule agent mayor. You really will also. And Egra overseas. No compensation, nothing. Oh no, since after Jimmy Mobodo, Nasam Mbakwe, Chira Alibo, after them, and we had no one at all again. After them, and then where I was in whom Falanem was a sharai, get with us in there, Mizanian Post. They go to Nanya. Nana more special or can join Anambra State in Imo State. Oh, Anambra State, I get kidnapped, a living governor, serving governor. I get kidnapped, boy. Nana, Madame Bosso, Name Bomber. Oh, Imo State, no Igbo land, calling for a fourth in election, Kagas in Mayor Fessanach. Since I would talk, is good at there. You got the room deep. And I don't imagine my name, they will not come and will get a big whoop. So the coming example. I call you see here now, talk on your talk. Obasanjo, but I met some importations. Bobby, I may put to that band, or him Gina like this man, what they are with Zife was special advisor. As if I see, I would have that thing method to Rundibo. Or see ya, never this band of so things. He get at least 6 months or 1 year. So that in the main port, can go and have then can we care again in the men imported, member to Zato and wire. Yeah, there is a guessing MSL here, Gabakazimog, they lose, but yeah, time can we can make it. But then he wouldn't and he had to tap and dollar more the one not Hagish will never but I say, Obasan George. This man humble, the only Igbo man humbly
resign. I'm just that man, you resign. Oh, nothing here, you resign. Then get a guy. During Jonathan's time, I saw him. Jonathan actually push importation of rice. Organic gas, okay, I buy the importation of rice to Demba. You will take distribute to farmers. And now for rice, 2 years on that program, even at December rice area. Or that is a mistake of rice in area, rice not had. And the Yagaro, the one of the biggest rice mill in West Africa now, Ebonyi State. No, yeah. No, what they go distribute to farmers and now of the rice. Rice or not. Or 20 money in a shed, man. You go, oh, think the money. This is an intelligent somebody. So that magic in Wabur. A legion at the Gabur. Ega could shoot them market, Ega could ever get provision in Mercury for these people. And as I have under my money, and the night, I went to woman, I never did. That's only place the gun and we take a new money. Ever take and we take a for my car. Go to the Drahana, open up one. Good in governors and good in do that is the guy who can get to work when know somebody can look at it. Chetena Chukwu, Chetena, that is John not on the way because none of them only kept a all. At a half of oh, they're good home one bay, make it. Oh, believe me. Actually, the 90% of the whole demolition in Nigeria, 90% to Undi can now so fire. 90%. Every demolition na north, all we will now so fire. And then now southwest, all we will now so fire. And then now east, demolition is now southeast. 100%, 110% or 20% in the property. And the map and then when you go and look at the map or add something for the people. One compensation for the land and the building nothing. On the building caterpillar. So then I had Peter and Bow between this thing. Every one man retired in your town, and the man I don't have for use. Peter and Bow caterpillar. Go to Ulu work and mother. Take me a lot of working. What kind of laugh is your man? The little longer born a Jewish nature in Bossichiaka. Without anything, Peter Bakwatu. You know, do we keep people lying with us? Governors, now that is now legal. Just tell me. I got them, like this in their banner. So, quite your work, after we both for touch half for 20 pounds. In the and night. How many more on Japan? Make it that is never what Panopi. Okay, the corona number, believe me. I won't take his church to Soludo and do today. Oh, water. Market not here. All the congested, all you wanted the plan. Then I got washi shop. I got one place. When I transfer high bar, some but don't have as one eye. I know that those people in that place to Shrena. If you upper campaign, 100 shop there now. Gaga mark on here. He got to get on the back there with the shop. I get 10%. The rest are Napa shop. The rest are chocolate like that. Or the land grabbing. Grabbing of property in the money. So who don't want to get shop there? You're a family and do you're members here. That is it. What this thing. I could have the lion's share. The rest one for also that is always in and also shop was 20 million or that's always 50 million. No, finalize on what to go no bio, what why I don't have Mama Cage. I won't go to program about Potowa. I'm not the children Nigeria, everything to do Hanose. Never nobody after them. Getting out the resort. Obukurike. You know the name, we're why, Soludo and the Poe. Peter my hope was of them. We're why you know the name, because that is, and then Rumibu. I'm not coming to go, Obasa Corona, or my track on my travel with Shiburu.
Then come back to this woman, Lord and neck and kitchen. He get them why, man, as he get back you. Each and I hear social media one or opera mobile. Here who claim him bokwe, eh? Lord and kitchen, by Lord, what the fiaqua. Neck and kitchen. He get them why here who claim him bokwe. In our use, nobody will watch him. Can you never got share? Can he get Madame May in a shine now in you? A human book at the opportunity people will. Chanayamada, Anya, and then Anya Raro. And not at the Macapatana social media. John Josraya. I'll be there one and I did home. Queen Hibu, I get that there, let the program. Or one J. In our Josiah Brunjo Putana social media. Eh? Na finalize ya. One nigga like I brought like Immote history kept on this quarter that woman. And I am not to the thing until this attaching them. Na finalize ya because when you enter maybe go and daily adana. Nico. I am going to touching on that she came over here get credit book. Get what Santa, eh? He gave them one. I don't want to catch him on every single year. Yeah, when you enter him, don't know. Yeah. Hello? Hello. And the mumbo. Even sorry for confession. Confession on the check over that one down. Makana ihe o mana ha niile wu ndị ọchịchị ma ndị nke nọ n'ala Igbo hope ụzọ dị ma ha niile na-achị ọchịchị na kabinet gọọmenti Nigeria ha niile nche n'aka ha nọ na aucha terrorist. All of them. Hope ụzọ dị mma ma Soludo ma ha niile wucha ya na ma Tinubu ọkpọchala ha niile na ha mata ebe terrorist nọ. Yes, Akwa Gumi. So, yeah, Gumi in America and Israel also. Other viewers, because all that America and Israel are there for you. Because here was a protester. Their supporters, they men are here and Uguawusa. I'm an old America swaying down. And I'm that America this way I got 4 years in the town. We here found here. So I coach go away and one Yes, yeah, water mong weba. Exactly, Gumi talamong. Yes, and here go saying that. No, this why Gumi no just like this. You know, with every country. Name be na anyambo na abawanya na ekwu na ekwu. Oto si meet with terrorists. Ndị mmadụ na-achọ onye wudi Gumi a. Ugbu a ka ahụrụ onye Gumi wụ na ọwụ naanị ya so. Na ha niile wụ ndị ọchịchị. If kita na Gumi akpogo a terrorist. Before I put terrorist, I na a bandit. For the first time. For the first time. Oh my God. So, because ihe ndị a mere emere mpụ n'ala Igbo mana ndị na-eto egwu ndị na-agba okwu ugbu a ụmụ Igbo ụmụ aja na onye ọbụla mara ka o si eji ije Amerịka etiele warning gwakwa ndị be ha chikwere ndị zusi ọkụ akọkwana prọpati ha ọbụla nọ na Naịjirịa ọkụ so nke gosi na
Umi, Goku, the one down at that. He's I showed the wood. Okay, well, that is yours. Among that is yours. You better not that boy will matter. He's okay with reception. I showed the winner. Oh, did it this week. I'm from here. I'm from here. Yeah. I'm going when you're there for that I showed them. Had the camera of photos. I'm not who or like that. Mgbe ibiri ọ na-eje ọ na-akpọ nwunye Soludo ma ọ mee ugboro ne ka nji na this guy mee program ebe a ọkwa na ana m ugboro na-abụ ịma na ọ na-wepụta mmadụ mgbe ọ na-wepụtara mmadụ emesicha uru ya afụ the reason ji wepụta onye ahụ afọ m ya ji ọsọ mgba nkịtị sị ka mmaragodo reaction ndị mmadụ so yesterday morning, into the I am so I need a woman I walk against Biafra. Okay, then I walk against people. Okay, who got 400? Then the issue of the ban and if we are financing. Yeah, any politicians in that. If any man can Soludo you are them surprised in calling economic terrorism on a men are legal. Are them surprised? The same thing I mean, hope was a man in Imo State. There was one boy I didn't have this boy. I went to bed out. Go on around African store. I'm in around African store. On our go now. Udonya Hoya na Rutego. Ya they will that stage no party here no dia mama. Omo teacher said. Ụlọ ọrụ n'ụzọ n'Owerri. Ụzọ dị mma ewere bulldozer ya. This boy nọ na mwute since over 2 weeks ihe a mere. Ọ na akwa akwa. So ọ ụzọ dị mma no Imo State na-eme nke ya. So ndị na Anambra State na-eme nke ya. So sit at home ahụ onye zere ndị nọ na ime ahịa na ahịa na main market sit at home. Asị onye ya na-ekwensu ji eri nri na-eji ogologo ngazi aga. Mana mụ nke kwanye ihe gara gị na-ekwensu ji eri kọwara. I don't trust any Igbo politician. Onye ọbụla onye si na nwere somebody m na-ekwe na-asị m na o nwere one pastor mma wuo nọ na regime nọ na ọwụzikwa deputy governor na Bayelsa steeti. Ma nwoke ahụ si unu kana onye ahụ pastor so onye ahụ wee aka his hands are filled with blood. Ha niile aka ha gbachara n'ọbara ndị ụmụ Igbo ọbara ụmụ mmadụ nọ na obodo Naijiria. Onwe politicians aka ya dị ọcha. Even nke ahụ na steeti ama m ihe ọ na-eje ama m ihe ọ na-eme na wee sasọ na-arụ ọrụ mana ha niile aka ha rụrụ ha niile rụchara arụ. So a na-ekwu ihe a ndị be anyị ma ụmụ okorobịa ọkwa ihe ọya ka ikuku na ihe program mere ụnyaahụ sị onye ọbụla zie ndị be ha nọ n'ụlọ onye ọbụla zie ndị nọ n'ụlọ ozi ndị ụmụnne anyị zie ndị nọ n'ụlọ ozi maka ihe ndị otu esi egbu isi ndị Naijiria amị ugbu a na otu ha si na-abịa iji by force ibi dọkpụrụ ụmụaka our youth n'ala Igbo ka ha jije tinye ha n'amị. Onye ọbụla mara ebe ochie aga ndị na-agara ha ga-azukọ na bịa palọ ma ndị na-agara ha ga-azukọ nọrọ na nkọ na streeti na-akọ akụkọ ha kwụsị ya. Onye ọbụla were okwu ya chikwodo insecurity conscious ka anyị mara nga ọsọgwụ ga-edosa ọdụ ya. Otu a ka ọ ha nwanne m nwaanyị. Ndo nne m ndo Chimugozie Olofonia na biko bee ya nkenke biko hello nna mgbede ụtụtụ ọma. Onweghị ihe ọzọ okwu adịghị na agakwana aga na-atụ aro.
Soludo, otena a plantry Soludo as an evil man and evil. Soludo, what was CBN governor? That is when they started all this nonsense. That is when they started programming Soludo to serve them in this time. I am not that. As a professor, I didn't see Soludo as a professor. Soludo as a professor. But they just manipulated us in the Igbo. Yes, Soludo, Mago professor. Mayor CBN governor. Where Cheria to date, Hammeria governor. And he is now, not the agreement all these years, from making him professor to making him CBN governor. All that culture is the also the Soludo for on the ban. In the ban, when I had to Marani, Urubo, when I put out all the guy primary school, in the not primary 4, primary 5, primary 6. In the Baha Popia or J boy, Yabasia boy, it was Boyana Baba Pano, powerful education of its own. The man spent 6 years, 7 years, some 10 years in a particular trade. I want education on Kaya. I want a degree in Kaya. My own and Ichikoto one, you know, I got a year somebody. Monya Bacha boy. As an all organ school. Is purely educated in that particular business or into. And don't hear the buying degree. Some of them will go to Hanjigata, Matate, all these guys, Diego. But yeah, Igbo. And maybe you also Igbo. Soludo, Magomago professor, Potare ndị Igbo, Owero Igbo. And the Bohanga so Iba, that showing conic English. Them themselves don't even know the original meaning. I will get answers an additional. Already about one the banyo. So all this Oyibana so this Oyibo Soludo Zuzuru so other place we know destabilize our people. And the few people James Soludo Nazo, some of them have been bribed. Yes, some of them. Many of them are. Yeah. Oh yeah, orito, ụfọdụ ọ gaghị ete aka ala Igbo ga-ekpe onye owuwe ikpe ịnọ na mba ịnọ n'ezi ihe owere maatị okwu ọ gaghị ete aka ihe ike ga-eme onye ọwụla nsị ya bụ ọbara Igbo n'ahụ na-eme ọghọrị ọwụrụ orite orite were na-egbu ndị ọzọ ọ ya mere ya ha kwuchie ọnụ ndị ahụ kwana ụwụnụ some of them kachakwanụ ha nwa ndị ahụ gara akwụkwọ ego kpata some of them ka ha mara that thread ha nọ into ụtọ oyibo ahụ anyị awụrọ ndị English anyị awụrọ ndị Britain anyị ewu ndị Igbo and onwere obodo ọwụ na nji asụsụ ha biri nna-ada n'ike nwere obodo ọwụ na nji asụsụ ha obodo ọwụ na ịhụ na nna arụpụta ihe ọwụ na ụwa nne agba nkiri n'ụwa wa asụsụ be ha ka ha na-asụ none of them use English none of them onwere obodo ọwụ na nne yuzu asụsụ ndị ọzọ otu a Soludo akpadọtị nri ọbụla bastard ọwụ oyibo ahụ ọsọ na-asụ ka waya nji ereka na UK ya lebe nwa ya educated bastard. Ụnụ ọbụbekwe nke ifara nwa Ifeanyị Ụba. Echi ka ngosi ụnụ nwa Ifeanyị Ụba. Ya nụ. Soludo manipulation ka o ji
Oji may he on them. Yes. The more you look, the less you see. May have just cheer buru call to that particular side, fear na social media, buru tractor Ghana main market, Ghana demolition. But so young and you know when some guys in Soludo Hoha, now home people what all the home main markets. Na agụhaga ha egbu Soludo. Agbachakwana ọsọ agba a ga-agụrịrị mind ofu ụbọchị agbacha ọsọ agba a ga-agụ mind but onye ọwụna kwuru otu o si aga ọwụcha ya o nwere this my sister nwere ihe anse bịara gị tata ka ndị Igbo mara ndị mmụọ their problem this idiot akpọrọ odogwu bubu very little twat. Nke ahụ wee chi niile. Oh, what this idiot! Look at. Ejigom this odegwu bubu a wee mee program 2 times here. Mgbe ya na nwunye Soludo jere ebe a na o jere ebe ije gosi. Mgbe mere ejigo onwego program nji wee mee wee welekwa before nke that ji o kuchere m echetezi. I remember that program ahụ eji m ikpo kacha ya arụ. Yeah, onye ọbụla na-eso the guy. Because that guy always go mad. Just because of money. Just because of social media money. Nwunye ya na onye Fulani Aisha. That girl onye Fulani ka ọ. The girl onye Hausa onye Fulani diba that girl awụrụ onye Igbo. This girl abracadabra guy in Jibata social media with that Aisha. This guy that time can just know that idiot. And look at the kind of people that guy in na Nazo. Ndị amụ anya ọkwa na okeke pụta na ọkparị anya oke afọ pụta n'ọnwụ na inekwu n'anya Aisha the guy odate odegwu bubu na ọnwụ na onye Igbo. Nna m finalize abụ biko o nwere ihe dị mkpa nchọrọ ime na before na kpuo. Amara m mmadụ sọsọ ihe m na-ekwu okwu ya ndị Igbo asịkwa na agha akara aka anaghị eri nwa ngwọrọ ndị eme ngwa ngwa emeghara ọdachi. Oge rukwala mgbe anyị ya nwee otu ike ha anyị na-eme a sị na ọwa onye họwachi ya ebulieri otu ọ dị adajisi ike ndo nna m kachifa. Hello. Anna mgbede ọma. Ọjụga na awara ese. Anna bai. Honorable ndị mbụ na ndị egede. Anna bai. Dr. Mrs. Adadiola mma. Anna bai. Professor Adocho. Gịnị? Adadiola mma. Mbụ. Ụmụaja na-ekelekwe m ka onye chiri ya zere adaka mgbapụ ya ọsọ dịka isi were na ọ na-eme gị omume mme na ọ na-eme m omume ụkwa nke obere ya ka mgbapụ ya ọsọ n'idi m ibu ndebe asị na okwu tukwa dị n'ụka mgbede biko eji m aha Chukwu okike abịa ma yọrọ biko platfọm anyị ọkarịgo ịbịa ebe a n'aka akụkọ odogwu bubu maọbụ bubu sikwa bubu asị biko eji m aha Chukwu okike abịa ma yọrọ biko emekatana agazina saịdị ya ndị anyị fọrọ ndị agụrụ ka ha bụ agbaboro nge nwere mgbe ahụ Soludo kpọrọ ha meeting ahụ ọ kpọrọ ha ka m gwa those people agụrụ that ihe ike dị too much na bai odogwu bụ ka ihe ọ na-ebe nwere shop nwere biznes ọ na-eme ezigbote odogwu bụ budo nwere biznes ọ na-eme ihe a wee n'iwe ebele face ndị otu Reno Mokri ha mere that is Reno Mokri ha bụ n'onu prọfesọ ka ha ebe odogwu bubu ha
That when he cared too much in a buy. I just as a mother to the body with that car, we don't need better. With a platform I promote to Harry Otter, I promote to here platform. He cared too much. You know what I do in a buy. You know what I done in the comedian Nila Mo, the content later. You know what I hope you are your own. Sorry, is your name. The only hope in where right now, the only hope, the only savior in where a man Nam the Kano. That is the idol you can worship. Ne may emulate. Ne are your children, men, wagi, or the Kamasin Nam the Kano. More Simon Epa. Manobrom Daguna and Daguna, Ibona, when you put out Senator, but I see you in Bunyan Cap, or you put out why they think. Odobubu can you them all yeah, emusi corner on the mat. Emusi corner from emusi Abido for her push we don't have where this level I had to get her or they may pay to the born and medicine interview on the mat. What is that? Yeah, rubbish. Eh? Yeah, it's my call all the quite good. Man, everybody would listen on buy in this. So to me, he may with the here that year in a program. I can't go left. You got that. So I don't hang up in a Kumakai. You got that. Hang up in a Kumakai. So I don't know. So that in the China way. Yeah. He also call because Soludo ambassador call to Soludo or Muni. You got that. Ambassador, that's a little boo, dear ambassador, something. So, 103 for this is second thing we know get that. So, right now, I get something because I commit to this something, and then when you get her like that, but you have to do it. And the shop here, office here, the corner. So, we need to have a shop here, or office about the main office or the main studio. So my sister, I can go left for you that on that in a platform and attack. Yeah, bro. We don't care. When you're on your own, here in a copy of total freedom. Here they make it everywhere. Killing, and they buy that is I don't know why I Jonah. I don't know why I Jonah. I got told me Kamala with a baoba. I got told me Kamala baoba. Equinoku, Martin and the Kana, and you go warning. About to be a new warning. Macano and I got joined in the Nigerian military. You have terrorist group. You're your own. They go like an monthly salary of 100,000 in month. Eh? Monthly salary of 100,000. Look at them again, the broker and I bought Canada. No, will get free. That means to join the Nigerian military. It's better. So my sister, I want too much talk on here. I can't go. I don't know more in the program because I make a more program or the boom when you go in the buy in the Konunya. Yes, that trust. And when you're the trust to have a lot. Now buy too much. Or if you cannot be them, join. So all of them not join the secretary. Twice the governor said join the APC. That is how you join all this nonsense. If you don't do that, it means they are close to your business. Or I could shop a business. That is the problem. In here, they market together. So they push you down our people, because of sit at home. Yeah, there's an to main market, but forget is here. Here in are you? I do not because that's not because of sit at home go to main market. No. Soludo just whereas G away by name and on Makia. I want to make a sit at home. But that is this line. It's going to because he have a very serious problem called to humanity. He have terrorize people called we have terrorism, part of terrorism, Kadati. Here, Soludo. Because when you have gone this 21st century, all we need to rebuild a modern shopping mall. Soludo Janabia Medical, Maryland, they bought in the Don of Korobish or Maryland. Maryland. Offer saying with a shopping malls. Any type of thing at that place. Mammoth, they buy everything that in a mall. You have everything inside the mall. Offer that type of thing. Okay, maybe I got a neutral ground. Those type of thing, neutral ground. I won't give
punish people no one natural deliberate. And then when they are neighbor, this is Iran and the American war and Israel war. Oh, make everything I had double again. My fuel, my everything go right now. Things you get too much. Then at this condition, they not punish here people in this energy. It's better their life for their own security. Did they ever say what they deliberate good way? Or they didn't make it. Madame Chukwu Di Ya, last time I put the local Soludo. I try to make this type of thing. Main market here, I don't main market in the Eastern region. Eastern region has comprised my Imo State, my Abia State, my Enugu State, my Ebonyi State, my Delta State, my even Midwest, all of them, I mean, including that main market here. That are here in a south for the people, but the area is too small right now to compare the population and grow. But our people don't think. The population is grow. So yes, some people consider me the market. I go like how many people? Those shop I have to look at. The shop attachment shop walk to look at. Carry the main shop in the main market. Exactly. Carry the main exactly. Exactly. The main building, main market is small. So the population there is very much. So all these people now about boy for the Eastern region before the war. Now about boy, they be there in the main market here. There's a shop for Hana. There's no shop for them. There's no shop. So here the email, but they go the people, the union, they will tell all the numbers of the people, the traders not like that main market here. A neutral ground, no big market for them. Relocate here at that place. Then this place, you can renovate it or you demolish it and build another thing there. Because that place is all close to here, residential area. That main market is close to residential area. So man, our people, they all these governments, that is I'm the type of that can happen. Only one age in Nigeria will call that is your life is finished. Yes. I'm not making a government so that is you're not thinking that. Professor for that matter. Professor for that matter don't want to advise us. You are just punishing people for nothing. For nothing. You can't give a wickedness. Here how many days God can take you? 4 years. 4 years, everything will be to end. Then what next for you? Give after it to Obiano. That is the end of it. That can happen. It can happen. Thank you. It doesn't end. Don't mana onye furu ụzọ na-abụ ọhịa onye ahụ ọ gaghị afụ ihe ọma na ndụ ya ịghọtara onye ọbụla furu ụzọ na-abụ ọhịa ma ọ gị na-eme sọndị gị were megide pepụl remember n'ụwa abụrụ ebe obibi ịghọtara n'ụwa abụrụ ebe obibi datị na ahụ Soludo na-emekọta o nwere other options main market arụrụ ya mgbe Zika dị n'okwu ụkwa mgbe aka nọ na Eastern region ka anụ main market that place is too small. Oh, they're too small. Then go and open a place. No big main market. No the new modern main market. Yeah, it's very simple. No the new modern main market. That particular space here around this old main market is too small for the type of life, for the type of culture, and they made space. It's Dubai of Africa. It's Dubai of Africa. I'm not able to Dubai of Africa. You go and study things. You know when they met travel now, so to go to the airport alone. All too small now. No, my sister, thank you. Thank you. Our people can need advice. Go be all end of time. It's not the end of your life. And when this road closes, another road open. Only get this for some people, it have a blessing to them. To some people, only get punishment. But you all have here to know what. Obu ndị buzo na ebuzo eri gotara. Obu onye buzo bido egwu na ebuzo bido ọsọ na ebuzo agbalu. Some people ike dapụ n'ụzọ. So mana ndị be anyị obi adịrị ha ma people some people ike commit suicide. No, or you that left for a gotara.
orube to that level only opportunity ga bịa gị kịta enwere ike try no attachment ebe ebe ị nweta ọ bụrụ big shop and if you nweta cheaper and ahịa ọ na-agara gị ọfụma. So my sister Gisike Okachifu ise. Yeah, good night, brother. Igbo mụrụ nze m ọzọ anyị anakpụ na masị unu chi m gọziele m ụnụ. Ụla doro edo ka nna ya Chukwu n'isi anyị niile n'isi m n'isi unu ka anyị laa n'udo tete n'udo ka ọ dị na-echi ụmụ aja.